Hola, muy buenos días a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos el día de hoy, pero esperemos que también nos acompañen el día de mañana en este coloquio internacional, en esta conferencia de 2 días para discutir por qué la gente migra. Y es un gusto poder platicar de cómo se relacionan en realidad los diferentes impulsores de la migración. El día de hoy tenemos en esta breve sesión de bienvenida, de inauguración del evento de los 2 días, a la doctora Ana Covarrubias, presidenta del Colegio de México, y además a la doctora Ana Triandafilidu, que ocupa la cátedra de Excelencia en Investigación en Migración e Integración de la Toronto Metropolitan University. Vamos a hablar un poco del proyecto y si están aquí seguramente saben que vamos a discutir esta interrelación entre violencia, cuestiones económicas, cuestiones ambientales, demográficas y políticas que hacen que la gente se mueva. Seguramente saben también que además estamos, organizando este evento gracias al financiamiento de la Social Sciences and Humanities Research Council de Canadá, pero sobre todo también con un gran esfuerzo desde el Colegio de México, específicamente el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, así que le doy la bienvenida también a Jessica Nájera, que es directora del centro, al Centro de Estudios de Asia y África. No pudo venir el doctor José Antonio Cervera, pero bueno, Matías Chiape siempre estuvo apoyándonos, y el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, que tengo el gusto de coordinar. Le voy a dar la palabra a la doctora Ana Covarrubias, presidenta del Colegio de México, que es además profesora del Centro de Estudios Internacionales y es experta en política exterior, organizaciones internacionales, cooperación regional, y seguramente por su expertise también en investigación va a poder valorar un poco la importancia de esta cooperación internacional que ya estamos llevando a cabo desde el Colegio de México. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la profesora Claudia Masferrer. Bienvenidas todas y todos aquí al Colegio de México. Es un gusto recibirlos esta mañana. Saludo muy especialmente a la doctora Ana Triandafilidu, espero haberlo pronunciado correctamente, y desde luego, que es profesora que encabeza la Cátedra de Excelencia de Canadá sobre Investigación en Migración e Integración de la Universidad Metropolitana de Toronto. Y también saludo muy especialmente a la doctora Claudia Masferrer, coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, MIGDEP, de la Red de Estudios sobre Desigualdades y estudiosa incansable de la migración. Así que bueno, muy bienvenidas ustedes dos también aquí a este evento. Voy a ser muy breve, nada más quiero resaltar 3 características de este evento que me parece que hay que mencionar, van totalmente en congruencia con lo que el colegio hace, con lo que el colegio quiere hacer. La primera ya la mencionó la profesora Masferrer, que es un proyecto colectivo y que es un ejemplo de colaboración entre instituciones, no solo en México, sino internacionalmente. Por ejemplo, del Colegio de México habrá participación del Centro de Estudios Africanos y Asiáticos, del CEDUA, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, y del Centro de Estudios Internacionales, y contaremos también con la presencia de la UNAM, ACNUR México y Programa Casa Refugiados. Y también tendremos representantes, colegas de Canadá, la Universidad Metropolitana de Toronto, la Universidad de Montreal, de Moncton, Wilfrid Laurier y Universidad de la Columbia Británica. Estados Unidos, de la Universidad Estatal de los Apalaches. De Bangladesh, Universidad de Dhaka. Brunei, University Brunei Darussalam. Guatemala, Flaxo Guatemala. Ghana, Universidad de Ghana. Italia, Universidad de Catania, Nepal, Universidad de Katmandú y Nigeria, Universidad de Ibadan y finalmente también de Singapur. Entonces, creo que es realmente un gran ejemplo del esfuerzo colaborativo en el ámbito académico. Por lo mismo, se derivan otras 2 características del proyecto que me gustaría resaltar. Uno, que es multidisciplinar, también como ya lo dijo la profesora Claudia Masferrer, para analizar un fenómeno que es multifactorial, ¿no? Entonces es como totalmente congruente que tenga que ser multidisciplinar,
pero también es algo que hay que destacar en este proyecto, y finalmente que es comparativo. Nada más de haber leído las universidades y los colegas que estarán aquí presentes, creo que puede ser muy, muy enriquecedor cualquier tipo de discusión entre todos ustedes. Doy la bienvenida muy especialmente a todos los que viajaron algunos desde lugares muy lejanos, así que bienvenidos a México, bienvenidos al Colegio de México, y saludo también a la directora del CEDUA, la profesora Jessica Nájera, que aquí nos acompaña, y al coordinador del CEA, el doctor Matías Chape, que también participarán de manera importante en este coloquio, en este seminario de 2 días. Así que bueno, yo lo único que me resta es agradecerle muchísimo a la profesora Claudia Masferrer por todos sus esfuerzos para hacer este tipo de eventos posibles en el colegio. Nos enriquece muchísimo tenerlos a todos ustedes aquí el día de hoy. Como ya mencioné, a la directora del CEDUA y al coordinador del CEA, porque el director del CEA se encuentra ahorita en China y no puede acompañarnos. Y como siempre, agradezco a todos los equipos de apoyo, Cómputo, Eventos Generales, Cris Portas, la oficina también de comunicación. Muchísimas gracias a todos los que hacen todo esto posible, y desde luego agradezco muy especialmente a todos los panelistas que se han desplazado desde muy distintos lugares del planeta para estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, y que tengan 2 días de discusiones muy, muy fructíferas. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la doctora Ana Triandafilidu, quería confirmar que todos están teniendo traducción simultánea, porque veo que algunas personas están revisando sus equipos. ¿Sí? Si alguien tiene un problema con el equipo, puede acercarse. ¿Ok? Everybody's fine? Ok. Bueno, como mencionábamos, voy a pasarle la palabra a la doctora Ana Triandafilidu y diría un par de cosas además. Bueno, ella es la investigadora principal de este proyecto. Ahorita vamos a hablar más del proyecto, tenemos 2 días para hablar del proyecto, pero la verdad es que digamos, es un gusto también para mí que esté aquí en el Colegio de México, y seguro para todos también es un gusto recibirla. Ana, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Claudia, y también quería agradecer al Colegio de México y la doctora Covarrubias por acogernos aquí. Y es un placer, un honor estar en Colegio de México. He oído tanto sobre Colmex, como se dice en México, ¿verdad? Y es un gran placer también venir a la Ciudad de México. Es mi primera vez en México y en la Ciudad de México, y creo la primera de tantas. Y como México es un lugar muy importante donde muchos de los desafíos y muchas de las oportunidades que la migración ofrece en el mundo se actualizan en México. Y es también un placer llevar el proyecto y nuestros trabajos de proyecto, que ahora estamos en una fase de obtener resultados y intercambiar con otros colegas que trabajan en México y trabajan sobre las migraciones internacionales. I will switch to English now. It's again, it's a great pleasure and honor to be here with all of us, and I also want on my part to thank, first of all, Claudia and Dr. Ashika Niraula that is sitting over there, because we wouldn't be here if it wasn't for their very intensive academic but also organizational work, because as you just said, in the project we are people coming from different parts of the world. Certainly Canada is a neighbor, but we have, as you said, Professor Covarrubias, we have people coming from different parts of Western Africa, also South and Southeast Asia, and of course the Americas, and we're very pleased because I think we have had so far, this is the 3rd time that the entire consortium has an opportunity to be together, but perhaps it's the first time that we really are able to dig deeper into both our quantitative and qualitative findings. But before we get to the specificity of the memo project, I want to share a reflection on where the world is today, where the world was when we started writing this project, because as always,
the evaluation and this project, which is supported by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, it's a two-step process, so it takes about a year or more. And of course, it was a year of intense collaboration and exchange with Claudia and with several other colleagues. Also, it's this type of projects include a lot of non-academic partners, and that is also a tough one to find NGOs on the ground. I want to quiero reconocer a Marcela Arevalo, que fue muy importante en aquel tiempo para encontrar ONGs en América Central y también con Claudia trabajar con ONGs en México y tenerlos liados a nuestro proyecto. But beyond that, I want to say something. So we started, it was still COVID. We were finishing COVID. And we had, I think, all of us, this long-standing commitment and interest to understand how socioeconomic factors interact with political factors, environmental factors, and how migrants make their decisions. And I think what is interesting and potentially innovative in our project is both the effort to understand how people decide to go internally or cross-border, how they decide to move within the same region. So in the case of Central and North America, how people from Central America come to Mexico, or they decide to go intercontinental, so perhaps try to come to Canada, but also in the other migration systems that we're looking at, so West Africa and a part of South and Southeast Asia. And it was a time after COVID when people started moving again, and the concern was that people had not moved enough, and there were, people were stuck in different parts of their journey. Sometimes families found themselves apart where the plan was to be together. And by the time we started, migration was really accelerating, and we saw a lot of labor migration and a lot of international student migration. And where we are now, I think it's almost I start to think it's a turning point, and it could be the start of a new era. Because, and it's hard to even conceptualize how one country, even if that is a really powerful economically and politically country like the United States, can affect, almost like COVID, the whole flows and dynamics of migration. We know there's been, intervention, I would call it military intervention in Venezuela on the part of the United States. There's been an invasion in Iran towards, of course, a hideous and a highly abusive, authoritarian, and violent regime, but I'm not sure that this justifies an invasion and bombing schools, and actually fomenting a war in a whole region that now has enveloped the whole of the Middle East and West Asia, and also link very much economic factors to geopolitical factors. So whenever someone doesn't align, they're threatened that they're not going to be having any trade relations, or they're going to be hit by very high tariffs from the United States. But coming back to our interest in migration, one wonders, what does this mean? So for instance, if someone leaves Lebanon today, will we consider them a refugee, a forced migrant, or will we consider them as a voluntary migrant? And I'm using Lebanon as an example because right now the southern part of Beirut and different parts of Lebanon are being bombed by the IDF in the context of this bigger regional war. But at the same time, you might say, and in Canada, we have many colleagues and friends who are from the region, and they say, my family is safe because they are in this other city or in this other town. So they can see the bombs, but they're not being bombed, or they're not being persecuted for their religion or their creed. But does this make them a voluntary migrant? And how do we make sense of that? And how does even a project like MEMO, that I think the other innovative aspect of MEMO is trying to bring together the quantitative and the qualitative methods. And we have here our team. Unfortunately, I'm not an expert on quantitative methods, but I think Claudia and many other people in the room are. So bring our analysis of bigger statistical data and our more on-the-ground qualitative analysis together, and how we can, in the couple of years to come, even make sense of these broader transformations in terms of the drivers. Do we need a new set of drivers? Do we need to reconceptualize what is a political driver? And also, do we need new conceptual categories? Because I've been thinking between the voluntary and the forced,
do we need a category that would rather be called the coerced migration, so where you operate through your own agency but with very high constraints? Because, for instance, if the whole region is in flames, even if you're not persecuted yourself, you're forced to take a decision, the timing of your decision or the direction of your decision. And I think also Mexico is a very important, it's almost a laboratory of all these, how can I say, developments in terms of how much already from the first Trump administration, Mexico has borne the brunt of a lot of pressures from the region. I understand that Mexico had a very good asylum system that lately has had some issues. Also in Mexico, how does one conceptualize, for instance, people in transit? Because we know there is a significant number of people that also travel, say, from other regions in West Africa or in South Asia to South America and then come up north through the Darien to Mexico. And sometimes probably their initial objective was to go to the United States or to Canada, but stay in Mexico, either because they find work in the informal economy, often they are undocumented, or because they simply cannot go forward. So I think it is a great pleasure, and it's a learning process to be here, to be welcomed at Colegio at Colmex, but also to exchange with scholars within, but also from outside the project about these common challenges and opportunities that migration brings to us. And without further ado, I want again to thank you all for joining us. As we know, the war has had also an impact on flights. I want to particularly, how can I say, mention our colleague Mary Cetrana from the University of Ghana that wasn't able to come, our colleague Tasneem Siddiqui from the University of Dhaka, and I think we have one more person. And our colleague, yes, Sagar Sharma from Kathmandu in Nepal, because, it turned out the Middle East is crucial for the world air traffic. I look forward to these exciting 2 days, and thank you all again. Thank you, Ana. Y bueno, un poco continuando también con la colaboración, creo que es importante que, por ejemplo, bueno, Ana está en el Board of Directors de IMISCOE, además está encargada del comité editorial de IMISCOE, y hemos también entablado diferentes intentos de colaboración con otras redes también en Europa, por ejemplo. Algo que quería mencionar es que, digamos, un poco del proyecto ya se habló, yo quería hablar desde la perspectiva de México brevemente. Este proyecto, yo estuve revisando los correos y como mencionaba Ana Triantafilidu, en el 2019 empezamos a tener un primer contacto, en el 2020 empezamos a escribir el grant, no funcionó la primera vez, preparamos otro grant y finalmente se aprobó este proyecto para 2022-2028 y estamos en un momento intermedio muy, muy importante porque empezamos a tener resultados, empiezan a salir las primeras publicaciones, hay un artículo, por ejemplo, en prensa, en International Migration Review que va a salir pronto, hay como varias cosas, pero al mismo tiempo estamos en un momento en donde, como mencionaba Ana Triantafilidu, hay cambios importantes. Entonces, nosotros estamos hablando Why People Move, estamos entrevistando muchas veces personas que migraron en los últimos 5 años, desde COVID hasta ahora, pero ya cambió el mundo y el mundo va a seguir cambiando. Y eso nos da desafíos, pero al mismo tiempo sí creemos que los resultados que estamos compartiendo y que vamos a discutir el día de hoy van a apuntar a por qué migró la gente, por qué hay movimiento hoy en día o por qué hay inmovilidad, por qué quizás incluso, como decíamos, personas de Ghana, Bangladesh no pudieron acompañarnos hoy por cuestiones de guerra en Irán y tensiones muy importantes en Medio Oriente, pero al mismo tiempo hay una inmovilidad quizás importante en Venezuela, hay flujos que buscan regresar a otros contextos y en realidad esta ha sido la naturaleza del proyecto. Y yo diría que además el proyecto busca tratar de entender la migración hacia el futuro, así que van a haber mesas y les invito a consultar el programa si no lo tienen, digamos, sobre la relación entre violencia, inseguridad, cuestiones socioeconómicas, ambientales, también un poco cómo cambian los roles de las redes sociales, tratar de pensar a futuro, qué pasa con las proyecciones de población cuando tratamos de predecir qué va a pasar con la migración en este mundo tan cambiante, qué hace a la migración forzada
cuando sabemos que hay restricciones, pero que también hay, digamos, impulsores que son siempre continuos. Hay una larga discusión de la dicotomía entre migración forzada y voluntaria, qué es internacional, qué es interno, qué es regional y cómo pensamos en la migración de retorno cuando decidimos a dónde ir. Aquí decimos why people move, pero la pregunta sería and where, how to decide where to go. Y también un poco algo que ha sido interesante es nosotros desde el proyecto, como mencionábamos, tenemos un componente cualitativo, un componente cuantitativo, un componente de análisis demográfico, y siempre la pregunta es un poco cómo se vinculan estas diferentes visiones o perspectivas. Vamos a tener una mesa interesante para discutir cómo contamos las historias de las personas migrantes. Y luego otra al final de un poco qué hacemos con este trabajo colaborativo que estamos nosotros comparando regiones en las Américas, realidades en las Américas, algunos países, otros países en sureste asiático y en África Occidental. Y en realidad hay otros ejemplos de proyectos comparados y colaborativos que también, algunos desde el Colegio de México, otros desde México, que están también impulsados, y un poco la discusión es analizar el proyecto MEMO a la luz de estos otros proyectos comparados. Así que yo les invito a consultar el programa. Al final viene un link, un QR, por si quieren consultar las biografías de todos. Y dicho esto, también les invitaría a todos y a todas a dialogar entre nosotros. Hay estudiantes, hay profesores del Colegio de México, también hay, digamos, visitantes de otras universidades de México que van a estar acompañándonos. Como mencionábamos, tenemos colegas de muchos países, de muchas universidades que se trasladaron y que, como les decíamos, también desde ayer les dábamos la bienvenida aquí al Colegio de México. Les agradecíamos muchísimo haber venido, haber viajado, pero yo sí les invitaría a este intercambio 2 días de un poco de platicar entre todos, porque no siempre tenemos la posibilidad de platicar con gente que viene de muchos lugares, incluso, por ejemplo, estudiantes del Centro de Estudios de Asia y África, que quizás no son expertos en migración, pero que trabajan literatura africana y que quizás pueden también dialogar con todos. Así que yo les invitaría a este intercambio. Les agradecería una vez más a todas las personas que vienen desde lejos. Le agradezco a la doctora Ana Covarrubias por darse el tiempo también de venir, de dar unas palabras. Obviamente a Ana Triandafilidu por la confianza también desde un inicio para poder tener este proyecto tan grande y colaborativo. Ya mencionaba Ana Triandafilidu a Shikan Iraula. Yo quiero agradecerle de contraparte desde TMU, desde Toronto Metropolitan University. En el Colegio de México creo que estamos todos convencidos que no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo de Sofía Martínez. Les pido también un gran aplauso. Todos estuvimos en contacto con Sofía. Mañana en la clausura le volvemos a agradecer, pero creo que bueno, cualquier cosa también vamos a estar aquí apoyando. Como siempre, a todo el equipo de servicios técnicos digitales que permiten la transmisión en vivo, que nos apoyan con todo. Todo el equipo de cómputo en general, de eventos especiales, de servicios generales, de difusión, al equipo de presidencia, a los equipos del CEDUA, a los equipos del CEA. Y antes de pasar al primer panel, vamos a mostrar un video para que tengan una mejor idea del proyecto, si digamos, van a tener a lo largo de estos 2 días una idea del proyecto, así que les invito a ver el video. Creo que me tengo que mover. No, pero para que no toque. The story, like a single country, specific policy, or particular moments in time. But migration is a dynamic and complex process, shaped by multiple drivers that interact in ways often overlooked by traditional research. MEMO, short for Complex Migration Flows and Multiple Drivers in Comparative Perspective, is an international research project funded by the Social Sciences and Humanities Research Council's partnership grant. It looks at the many reasons why people migrate, in particular, how economic, sociocultural, political, demographic, and environmental factors work together to shape migration decisions. We bring together 38 researchers and 32 community partners across West Africa, Southeast Asia, and the Americas. We use both quantitative and qualitative methods to get a comprehensive understanding of migration flows and decision-making. Our quantitative team analyzes large global and national data sets to spot migration trends and patterns. Through data visualization, we turn those numbers into visuals, so findings are easy to understand and useful for policymakers, stakeholders, and migrants themselves.
Our qualitative researchers conduct in-depth interviews and focus groups with migrants and stakeholders, as well as third experiment surveys to capture migrants' lived experiences and decision-making processes. This way, migration becomes more than statistics. It's about real people and their lives. MEMO is unique because it studies migration as a global phenomenon. It tracks internal and international migration flows across regions and then compares them. It helps us spot what migration journeys have in common and what changes from place to place. MEMO is not just about understanding migration. It's about helping create better policies, supporting communities, and building a more inclusive future for all migrants. We invite you to follow our work and be part of rethinking how we study and understand migration. Gracias. Thank you, Ashika, for... Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño cambio. I understand many people did not know their future. Their They didn't know picture. the picture was going to be in the video. No, thank you, Ashika, for sharing that video that was just finished. Vamos a hacer un cambio de panel brevemente. Les invito a los panelistas de la primera sesión a pasar al frente. Y pues bienvenidos y muchas gracias por venir a estar aquí. Y un aplauso para que sea unos buenos 2 días de conferencia. Gracias. No puede. ¿Cómo decir? No puede. No, encantadísimo. Claudia, it can't make it up for all the work. No, it's a pleasure. A small recognition.
This is the first panel of our conference. And I would like to welcome all of you. My name is Mehrunisa Ali, and I work, or used to work, at Toronto Metropolitan University. I'm chairing this panel that focuses on how political, okay, all right. So my responsibility is to chair this panel that focuses on how political instability, violence, and insecurity intersect with socioeconomic drivers to shape migration decisions. The speakers on this panel will analyze various forms of violence, including political, criminal, and gender-based violence, how they collectively impact migration motivation and roots, and how fear and trust, particularly in institutions, influence decisions to stay or to migrate. The discussion will also consider how migrants navigate. The discussion will also consider how migrants navigate shifting political and security landscapes across the country of origin, transit, and destination as they plan and work through their migration journeys. It is my honor to introduce the 4 speakers here. The first person that we have on our panel who will begin the panel is Marcel Arevalo, who is the director of the Latin American Faculty of Social Sciences, Flasco, Guatemala. I'm not going to go into the details of his very illustrious career. You can read about it on the website, and they have also been introduced earlier on. So I will rather allocate time to the speakers because you can learn more about their backgrounds from what is already written here and is also available on the website. So Marcel will get us started. And next will be Isabel Gill, who works at the Center for International Relations at the National Autonomous University of Mexico. And many other places as well that you can read about. Following her will be Olayinka Akanle. Forgive me for stumbling on your name. He's a professor of sociology, migration, and diaspora studies in the Department of Sociology at the University of Ibadan. And to bring it all together, we'll have Leila Sal, who is a professor of sociology at the University of Moncton. Again, you can read more about his research in the documents that you already have. Each of them will have about 15 minutes to present their ideas, and then we will have a short period of questions. And I have to be given directions on how much time we can allocate to that. So without more of a delay, why don't I invite Marcel to get us started and share your ideas with us. Thank you very much. Excuse me. Thank you to Mehrunisa Ali for the presentation, and also to my partners in this panel, Isabel, Olayinka, and Leila. Quiero sumarme en mis palabras iniciales muy brevemente a los saludos para todas y todos quienes acompañan en esta segunda conferencia
y en especial a nuestras anfitriones del Colegio de México, a Claudia y a todos del Colmex, varios amigos, amigas acá, y también a Ana, que es nuestra líder, nuestra organizadora de repito, igualmente como flujos complejos, este liderazgo es un desafío complejo que reúne a 3 subcontinentes, a una gran cantidad de colegas investigadoras, investigadores y a muchas universidades. Pero como dijo Claudia, es un reto emocionante y seguramente está siendo productivo. Voy a proceder a leer la ponencia que les presentaré ahora. Y dice así: las teorías de la migración han evolucionado desde perspectivas científicas diversas, algunas entre las primeras derivadas de los estudios sobre los comportamientos de especies animales, empujadas por la búsqueda de un hábitat más propicio por acceso a alimentos, agua y con mejor condición a la reproducción. O sea, migraciones estacionarias por adaptación al clima. El ser humano desde sus raíces prehistóricas se marcó por tales movilidades espaciales que llegaron a diferenciarse entre nómadas y sedentarios, ya sea por condiciones climáticas favorables y por el papel del trabajo en su transformación y la de su entorno, al crearse condiciones de habitabilidad. La permanencia generó comunidades estables, pero no interrumpió sus anhelos, sus búsquedas, sus sueños. El ser humano se diversificó biológica, sociológica, lingüística y culturalmente, entre otras características, por su pertenencia territorial. De las diferencias nacieron desequilibrios, desigualdades e inequidades expresadas en dominación y en poder, y sustituyeron la organización horizontal y colaborativa de las sociedades primitivas con la división social del trabajo, el excedente de producción, la propiedad privada y la acumulación de riqueza por parte de los jefes, lo que dio paso a estructuras verticales más complejas. Susan Strange, en su teoría del poder estructural, sostiene que el poder se distribuye de manera desigual y que esto puede generar desigualdades en la distribución de los beneficios y costos de la migración entre los países de origen y destino. Los estudios contemporáneos sobre las migraciones fijaron su atención desde las ciencias sociales, en las que se abrieron espacio las teorías económicas, sociológicas, políticas, ambientales, entre otras, para explicar un fenómeno multicausal, multifacético y dinámico, que impone muchas miradas de investigación multidisciplinaria y de multinivel. Tal es la visión multidimensional que nos impone este proyecto, flujos migratorios complejos y múltiples impulsores en perspectiva comparativa, MEMO. En este panel estoy invitado a participar para escudriñar respecto a la violencia y la inseguridad como principales factores que determinan los flujos migratorios. Creo que voy atrasado con las láminas, o adelantado, perdón. Todos los seres humanos somos iguales, todas las personas merecemos vivir con bienestar. Voy a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se expresa en el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y que se especifica a propósito de la libre movilidad en el artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia, a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Los principios de la Declaración, considerados como tales en la Comunidad de Estados y que fueron parte de los esfuerzos de la humanidad
para afrontar los terribles efectos de la violencia demencial de la Segunda Guerra Mundial y prevenir la ocurrencia de una nueva conflagración, incentivando la convivencia pacífica, el respeto de los derechos de todas las personas y la construcción de consistentes democracias y del bienestar. Lamentablemente, no han sido capaces de establecer una sólida relación entre las naciones ni dentro de cada Estado. A 25 años de iniciado el nuevo siglo, la humanidad enfrenta el rompimiento de las reglas hasta entonces aceptadas globalmente, como lo expresara el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que, cito, voy a hablar de una ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad dura, donde la geopolítica, donde la gran principal potencia política no está sometida a ningún límite, a ninguna restricción. Termino cita. Efectivamente, vivimos graves afrentas a la armonía entre los países, persistentes conflictos bélicos y crisis humanitarias como las de Sudán, Gaza, Cisjordania, Ucrania, Afganistán, Yemen, entre otros, y como los que se vive actualmente en el Medio Oriente. Los impactos de registros históricos, informes y de las noticias sobre estas graves situaciones que persisten en la deshumanidad, sin embargo, no nos obnubilan respecto al fondo. Estamos hablando aquí de la violencia inherente al sistema, no solo de la violencia física directa, sino también de las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación, incluyendo la amenaza política. La guerra, como diría Clausewitz, es una continuación de la política por otros medios. Las guerras y los conflictos armados, a su vez, son generadoras de diásporas y así lo ha evidenciado la historia en la región de América Latina y de Centroamérica, como lo son las diversas expresiones de violencia, desde la violencia estatal en los regímenes de las oligarquías autocráticas de los siglos XIX y XX y las dictaduras militares de la primera mitad del siglo XX. Estas se expresaron en desplazamientos dentro de cada país, pero también en intensas migraciones intrarregionales que convergieron con los crecimientos urbanos de ciudades centrales, industriales y de manufactura. Hacia la década de 1970 a 1990, inicia un progresivo aumento de la migración extrarregional desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Los conflictos armados multiplicaron los flujos de desplazados desde El Salvador, Guatemala y Nicaragua internamente y hacia Honduras, Belice, Costa Rica y México. Los terremotos y los eventos climáticos, especialmente los sismos de 1974 y 1976 en Nicaragua y Guatemala y el huracán Milch en 1998, aportaron con sus consecuencias de desastre, desplazamientos y emigraciones. Efectivamente, estas evidencias nos muestran que la migración está vinculada a las violencias, los desastres, la configuración autocrática de los estados y los efectos estructurales como las desigualdades y la pobreza. Sin embargo, no podemos perder de vista que ellos se insertan como un proceso social complejo y por procesos más amplios de globalización, desarrollo, transformación tecnológica y urbanización, y que a su vez contribuyen a su configuración. Más allá de los conflictos armados y de la historia reciente que provocaron los grandes desplazamientos y migraciones extrarregionales, estos mismos conflictos dejaron varias consecuencias: la ausencia de justicia transicional, la reparación de las víctimas, el tratamiento de la salud mental, así como una violencia estructural con profundas remanentes de culturas, de temor y violencias sociales, violencias comunitarias, violencias intrafamiliares. Todas ellas se potenciaron con prácticas estatales y sociales, imbuidas de visiones ideológicas, mercadológicas altamente competitivas, de individualismos y de detrimento de la proyección solidaria de la sociedad. Finalmente, el uso intensivo del mercado criminal, especialmente del narcotráfico, basado en la posición geográfica entre el sur y el norte de América, que es la cintura de Centroamérica, con la operación de los cárteles desde Colombia hacia México, para mencionar algunos.
En el trasfondo de los datos sobre los indicadores de homicidios y violencias, es relevante analizar las dimensiones políticas y los recientes cambios desde los estados y sus gobiernos. El proceso de paz y la transición institucional en Centroamérica arrastró imperfecciones en la construcción lenta y débil de las democracias que pronto despertaron desilusión en las sociedades. Entre los años de la década de 1990, aunque albergaron el fin de los enfrentamientos armados y abrieron espacios a procesos electorales democráticos, en las primeras 2 décadas del nuevo siglo también fueron siendo presas de eventos antidemocráticos. El primero de ellos a finales de siglo en Guatemala con el intento golpista del entonces presidente Jorge Serrano en 1993. Ya en 2009, en Honduras, el golpe de Estado, a partir de 2018 con la consolidación de un régimen autocrático en Nicaragua y de 2021 por la irrupción autocrática en El Salvador. En Guatemala, recientemente con la crisis política generada desde un sistema judicial cooptado que intenta desde 2023 impedir gobernar a la administración del Poder Ejecutivo electo democráticamente. Estos hitos antidemocráticos en la región, entre otros factores, condicionan regímenes débiles, parcial o totalmente cooptados, en los que se impulsa la conculcación de derechos y se ejerce persecución, exilio, asilo y refugio de quienes desde el activismo social como operadores de justicia y de derechos humanos, periodistas y opositores sociales y políticos se enfrentan al cierre de sus espacios ciudadanos. Estos ambientes influyen en la emergencia de expresiones de violencia y de una cultura de miedo. La evolución de los indicadores de violencia en Centroamérica durante los últimos 5 años presenta trayectorias opuestas, mientras que en El Salvador se registra una reducción sin precedentes de la violencia. No obstante, la violencia ejercida desde el Estado contra sus opositores y críticos, en Costa Rica se experimenta un deterioro en su seguridad, superando incluso las tasas de homicidios de países vecinos, incluso como Guatemala. En El Salvador, el país ha pasado de ser uno de los más peligrosos del mundo a registrar la cifra más baja de la región. En 2024 cerró con 114 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y para 2025 las proyecciones oficiales sitúan la tasa en 1.3 por cada 100,000 habitantes. En Costa Rica, la nación antes considerada un refugio de paz, enfrenta una crisis impulsada por el narcotráfico y el sicariato. El 70% de sus homicidios en 2024 se debieron a ajustes de cuentas, aunque 2024 registró una leve baja respecto al año precedente. Para 2025 las proyecciones advierten que el año podría cerrar entre 900 y 1,000 homicidios. En Guatemala, aunque se han reducido los indicadores en la última década, el 2025 marcó un retroceso con 6,863 muertes violentas en la región, incluyendo datos de otros 4 países, liderando Guatemala el volumen total de asesinatos. La violencia de pandillas, como el Barrio 18 o la Mara 13, sigue siendo un motor clave, destacando un incremento del 38% en muertes por estrangulamiento vinculadas a conflictos internos entre esas estructuras. La migración tiene en las violencias y el miedo impulsores importantes para huir. Las personas, familias y comunidades que experimentan hechos de violencia construyen percepciones altas de temor e inseguridad. Estas alimentan la decisión de emigrar. No obstante, los hechos de violencia ocurren principalmente en las grandes ciudades, tal el caso de las ciudades de San Salvador, en El Salvador, Guatemala en Guatemala, San Pedro Sula y Tegucigalpa en Honduras. Al relacionarlos en proporción a su población, estos no se constituyen en altos patrones de expulsión. Y cito aquí el trabajo de Sara Hoyos y colegas. En el periodo 2015-2019 se estima que la migración neta es negativa en grandes áreas de los 3 países, con valores más bajos y valores más altos concentrados en las ciudades de Guatemala, San Salvador y San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los incidentes violentos registrados en la base de datos de ACLED
para 2018 tienden a concentrarse en un número relativamente pequeño de municipios de la región, con las cifras más elevadas registradas en las principales ciudades ya mencionadas. Tales percepciones de temor no provienen solamente de los hechos más graves de violencia, sino de la conjunción de diversos hechos de inseguridad, incluso de inseguridad socioeconómica, como factores de propensión a la violencia. Visualizamos la seguridad pública con un enfoque distinto. No partimos de las elocuentes cifras de crímenes de alto impacto o de delitos graves, sino de tratar de identificar las variables que conforman el clima de inseguridad y criminalidad en que vive el país. La información estadística y mediática nos habla de eventos. Aquí estoy citando a Herrera Lazo, autor mexicano, que en el texto que ustedes pueden leer ahí, él define o detalla los distintos fuentes de creación de temor ante hechos de violencia percibidos. Estas circunstancias se reflejan en los resultados del levantamiento de la información en la investigación de campo del proyecto MEMO, realizada desde Guatemala, Honduras y El Salvador, en la que los entrevistados expresan este sentimiento de inseguridad como uno de los motivos principales de su salida. El temor también les acompaña en todo el trayecto, donde son víctimas de extorsión, de amenazas de riesgo, agresiones y de violaciones sexuales, ante las cuales las autoridades no responden o incluso cometen algunas de estas ofensas. La atención institucional es débil y en muchos casos menor al cuidado que les ofrecen entidades no gubernamentales. Las formas de protección de los migrantes varían en el tiempo y circunstancia. En el caso de los hechos intempestivos de violencia, suelen carecer de planificación por adoptarse las decisiones de manera emergente. Por ello son más frágiles y desde su salida y trayectoria, cuando la decisión de emigrar ha contado con algún tiempo antes de su salida. Sus recursos de prevención pueden contar con apoyos familiares o comunitarios desde su lugar de origen o también con familiares en el lugar de destino cuando cuentan con ello. También puede recurrir a los denominados guías o coyotes, traficantes de personas migrantes. Algunos migrantes pueden acudir en su trayectoria a las organizaciones no gubernamentales, a iglesias y a personas que les brindan apoyo. Algunos de estos recursos están mejor organizados, pero en general sus capacidades son rebasadas. Entre las estrategias de las personas migrantes se ha venido practicando el resguardo de su seguridad, las caravanas de migrantes, alrededor de 67 caravanas con más de 100,000 personas originadas principalmente en Tapachula, Chiapas, México, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, San Salvador, El Salvador y Guatemala, en las cuales se han incorporado personas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe, citando el trabajo de Cantalapiedra del Colegio. Esto sería la exposición que yo quería plantearles y aquí tienen en la pantalla a manera de conclusiones los 4 grandes aspectos que yo resalto de esta temática de la violencia. Por supuesto, las colegas y los colegas acá en el panel van a tocar desde otras perspectivas sus propias reflexiones y complementarán, por supuesto, estas pequeñas análisis desde mi perspectiva. Entonces, muchas gracias. Marcel, that was an excellent introduction into the topic that we are going to discuss. Next, I would like to invite Isabel.
Ok, bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias al Colegio de México, a Chica, a Ana, a mis colegas de la mesa. Y bueno, yo voy a tratar de presentar en inglés. Si me atoro, pues haré un cambio inglés-español. I was saying that I was gonna present in English, and if I get stuck, then I might go back to Spanish eventually, but I'm gonna try to present in English. So I'm gonna talk about what I called episodes of violence in mobility trajectories. This is based on the fieldwork that we've been doing in Mexico for the past 2 years. And we've done more interviews, but this is based on 47 interviews that we've done in Ciudad Juárez, in the northern border of Mexico and the US, and in Mexico City. Here are some of the data that we've, of the descriptions of the interviews we've done. As you can see, there's a lot of interviews that involve Mexicans that have been internally displaced, but there's also people from different countries and regions of the world. Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia, Guatemala, Brazil, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Congo, Panama. And this, I think, reflects in a way the complexity of migration dynamics in Mexico, the large amounts and diversity of people that come to Mexico either to stay, to try to get to the US or Canada or other places, but also the internal dynamics of movement within Mexico. We interviewed men, women, and trans woman. And as I said, we did interviews in Ciudad Juárez and Mexico City. So talking about violence, I kept thinking of how to talk about violence when most of these interviews, if not all of them, have episodes of violence, experiences of violence mentioned in different ways and in different forms. So on the one hand, there's the different types of violence and the violence as a political violence, intra-partner violence, domestic violence, sexual violence, all these different typologies of violence. But there is also, and Marcel was talking a little bit about this, the different forms or manifestations of violence. Violence as an actual experience, a material experience, but also violence as a perception, as a threat, and violence as a discourse, and the way violence is incorporated into public policy. So it's a very complex topic, and I'm sure I'm not going to be able to touch upon all the complexities of this topic. But here are some of the things that I'm going to try to talk about in these 15 minutes. So first, violence as a driver, as a trigger for displacement, one of the initial reasons that triggers displacement. Also violence in transit, and here transit is in, I don't know how you say, comillas. On quotes, because transit is something hard to define, and it gets harder and harder to define who is in transit and who is not in transit, who is entrapped, who is waiting, who is temporarily settled, whatever, all these terms. Then violence in moments of destination or entrapment, and then what I think is the most, or at least the most interesting thing that we've been talking about within the Americas group when talking about violence is, rather than think of isolated episodes of violence, think of how violence is something that is sort of a constant push or an ever-present condition that shapes mobility trajectories, and that migrants and refugees and internally displaced peoples are forced to navigate in many different ways. So first, violence as a driver or a trigger for displacement. There's different things that come up in the interviews. Among them, state-related violence. So here there are some quotes of the interviews that I translated, so the translation might be very imperfect. But people mention political repression or state-related violence in different ways. For instance, in Cuba, we have a testimony saying that you can't say what you think, what you want, or what you need. You have to be quiet and to endure, or aguantar. I've been a victim of forced displacement twice due to armed conflict in Colombia and the ways in which this armed conflict has been sort of managed or not managed by the state. How forced military service in very precarious conditions and very violent conditions is also something that families take into account in order to migrate, to avoid the violence of this imposed military service or other policies.
And there's a testimony that I'm going to go more into in depth of a woman that was forced to participate in a crime because she worked in the government, and she was forced to get rid of a murder weapon and became part of a criminal investigation where she was threatened by very powerful people in order to be, I guess, the culprit of a crime that she didn't commit. There's also, and Marcel mentioned this, criminal and gang violence. This is a very prevalent reality in our region. Honduras, El Salvador, Guatemala, but also increasingly countries such as Ecuador, Colombia, Peru are being, and bueno, Marcel was mentioning Costa Rica. No, there's a rise in gang violence and criminal and organized crime. So this is a story that I guess most of us have heard before. The gangs, the surveillance of the gangs, the control of movement within territories of the gangs, so people can't go from one place where they live to another place where they work or where their families live, because that movement within cities or within the country is very much surveilled and punished by the gangs. High rates of extortion, threats and murders of people, of their families or neighbors or people they worked with, robberies, harassment. So all these realities are something that people mention constantly as reasons that led them to leave their countries or their places of origin. And finally, there's also less mentions, that doesn't mean it's less prevalent, but people talk less about this, of domestic and or intimate partner violence, such here's the testimony of a woman in Guatemala, that a husband that was, on top of being unfaithful, was aggressive and violent, so that leads to also fleeing her home. Then we have violence in transit, and here, as a Mexican, it was very hard to do this fieldwork because people talk about their journeys, and most of these journeys are very complex, very dangerous, very long, very costly. But most of them emphasize how Mexico is the worst part of their journey by the time we interview them, either in Mexico City or in Ciudad Juárez. So here's some stories. So from Honduras onward, it gets hard. It's hard to pass Guatemala. There's a lot of kidnappings. They take everything from you. They extort you. Mexico has the same. Talking about the Darien jungle, police as abusers, as people that rob you. But the worst is entering Mexico. Mexico is bad. The hardest, you are never really afraid in any country until you get to Mexico. Some other people saying, I'd rather cross the Darien jungle 20 times than cross Mexico once more. So this, I mean, and I'm not gonna go into the details of all the things that happen in Mexico, but there's episodes of extortion, a lot of kidnappings. I would say maybe, and my colleagues from fieldwork maybe can confirm this, but maybe 70% of the people we interview were kidnapped at least once while crossing Mexico. And kidnappings are by either criminal actors or state actors, police or migratory agents, either real or disguised as, but that's the perception, abuses of authority, cases of torture, sexual violence, and all those, and many of these manifestations of violence. And then there's violence also when we interview people, and some of them have been in Ciudad Juárez or in Mexico City for months or even years. And they mentioned that even within those safe spaces, within shelters, within places where they are no longer in movement, but waiting for their appointments or for being able to go back if they want to go back, there's still violence sort of looming around. And they talk about migration agents detaining even people that have authorization to be in the country, that have their asylum process going on. Lots of people tell stories of being able to cross almost all of Mexico, being detained, even with their papers being sent back to Tapachula in the south, and trying once and many times to arrive to the northern border. There's also, the corruption of police officers who constantly threaten both migrants, asylum seekers, and collaborate with criminal organizations. People telling me that they were able to get their kids to school, but once their kids are in school, they are threatened by local gangs, so they have to pull their kids away from school and stay trapped within the shelters.
And also conflicts within shelters and safe spaces, which is, I guess, also a normal reality of having a shelter with many people from different places being trapped in precarious conditions in many cases. But as I was saying, I think the most fruitful way of thinking of violence, at least in the region that we're studying, is to think that violence is not only a trigger for displacement, but a looming presence as a threat, as a materialized reality within these trajectories. And this shapes the trajectories of people, even within safe spaces. So I'm going to briefly go through three cases where I try to point out at how violence impacted these three people. So first, Maria, well, here I called her Miriam and then Maria, but well, the name is made up, of course. So Maria leaves Guatemala in 2006. She leaves to Chiapas because of intimate partner violence, and then she's the woman who worked at the government, and her boss's son murders a journalist, and she's forced to get rid of the weapon. And when investigations and police investigations start happening, they start saying, well, you are the responsible because you are the one who got rid of the weapon. So she's threatened, and they tell her basically you're going to be in jail your whole life. And she doesn't want to tell the truth because she's threatened by one side, but if she doesn't tell the truth, she faces jail. So she leaves, and she goes to Chiapas, and she lives in Chiapas for almost 15 years. And there she is, she's able to put her life back together. But then violence starts escalating in Chiapas. She's also, she works at a hotel. She's a victim of extortion. Her boss is a victim of extortion. The hotel closes. Then her daughter's boss leaves Chiapas due to the violence. So her daughter is also kidnapped and beaten due to criminal gangs. So they move. They go to Tijuana. And as they're trying to get to Tijuana, different things happen on the way that they're only able to get to Ciudad Juárez. And when we meet her in Ciudad Juárez in 2025, she tells us that her second partner, one she met in Chiapas, was also killed in Chihuahua. He was part of the Mexican army. He's killed in Chihuahua, so she is now again by herself. Her kids go to school, but then they're threatened by a local gang member, so they're trapped in the shelter. So here we say violence can be a trigger for displacement, but also of continuous displacement even when she was already settled elsewhere. And more than almost 20 years later, she continues talking about violence as a thing that shapes her reality. Julia, from Venezuela, she lives in 2016. She also worked at the government with unofficial security forces, and when she wants to leave that job because she's no longer comfortable with that, she's threatened. She's a lesbian woman. She lives with her partner. They go to Colombia, and their 2 kids. And then when things in Colombia don't work out, she goes to Ecuador to search for better opportunities. But then in Ecuador, she is sexually abused by her boss. So she goes back to Colombia. And when she's in Colombia, she decides that she needs to have more money, I guess, to provide for her family. So she leaves Colombia to go to the US, and she does all the transit. Again, when she enters Mexico, she's kidnapped, tortured, and brutally beaten by the Zetas, by one of the Mexican criminal cartels. She's detained by migration several times. And then when we interview her, she's in Ciudad Juárez. She attempted to get an appointment via CBP1 to go to the US. She wasn't able to do that. And she was wanting to go back to Colombia, but she couldn't go back to Colombia because she's not Colombian. So she had to now irregularly migrate backwards to go to Colombia and reunite with her family. And finally, Felix. So Felix also leaves Venezuela because he had a car shop. They worked for different people that were apparently important in Venezuela. When they started showing support for the opposition leader in Venezuela, they started being threatened, so they have to close the car shop. Then he goes to Colombia. He lives in Colombia for several years. Then he leaves Colombia to go to the US. He enters Mexico, and in less than 50 kilometers, that I was able to calculate via Google Maps, he was robbed 2 times, at least, blindfolded and beaten. And he finally eventually
made it to Mexico City after many instances of violence, both from agents of the state and criminal gangs. And he was trying to go back to Venezuela or try to get papers in Mexico as an asylum seeker, as a refugee, as seeking refuge, but he wasn't able to start that process by the time we talked to him. So here, basically, we can see how violence appears and reappears in different ways and different manifestations, and at least in these 3 stories, determines where people are, where people go to, and how people are able to endure these complex trajectories. So I think violence, of course, reshapes routes, is costly, it's an obstacle for integration, and it also creates alliances sometimes between different migrant groups and people, but also fractures groups, which leaves migrants isolated in their trajectories. So, thank you. Thank you, Isabel, for a very engaging. Sorry? For the minutes, yes. I was missing that. Okay, we move on next to Olenka. You're welcome to start. Thank you very much, Madam Chair, and I thank everybody, my panel, fellow member of the panel, but I must not start this presentation without special appreciation to the PI, Professor Anna Janda-Filidu, who graciously brought me and my university to this. Thank you very much, Anna. This is one project that we found very impactful, and we give all our best to it. So I've titled this, this is like a summary of a major work. So why promote understanding the complex intersection of insecurity, migration, and agency in West Africa. Essentially, the objective of this is to provide current, empirical insight into the complexity that you find when insecurity, migration, and agency intersect in the West African context. This West African context is a very, very important context in terms of the issue that we're talking about in this place. So there is immense evidence of structural insecurity in West Africa, and it remains very problematic. In fact, a major definitive element of West Africa today would be when you look at it in terms of insecurity. Well, you cannot understand migration in West Africa without looking at it in that context. But while work exists on this in West Africa, we find something a little concerning. This is just a picture, it's not a map. Just to give us a feel, to visualize the key drivers of structural insecurity in West Africa. Why do we call it structural? It's because it's essentially systemic at this time. And you can understand the systemic nature of insecurity in the region when you look at it in context of extreme poverty. West Africa has significant level of poverty if you look at it collectively. Also, state fragilities. State fragilities, actually, if you look at it in terms of flow from the Chad region, or if you look at it from Niger, or you look at it from Mali, and then we're also having the issue of coup d'etat in some places in that place. Then corruption is also a major driver of the insecurity. Corruption is a major factor. Then you have significant youth unemployment in the region, and bad governance. Governance that's not so accountable, not transparent. So if you look at these variables in terms of extreme poverty, corruption, political instability, and the bad governance, collapsing them with youth unemployment. If you look at it from Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, these are areas. So these interconnected factors act together to enable what we found in banditry, terrorism and organized crime, and now they influence or moderate migration on the place. So these are key actors in terms of the structured insecurity in West Africa. You have Boko Haram,
which is among the most popular that has been existing for so long. But beyond that, you have new ones coming on. That's why we say structural insecurity. You have Lakurawa is another, because you also see this insecurity becoming fragmented. We have been talking about economy of insecurity in those places. That it becomes systemic. Lakurawa, Boko Haram, ISWAP is Islamic State, West Africa. You know, and you must have heard in the news how President Trump and US came to Nigeria. You know, by the way, Nigeria is the biggest, most populous in West Africa. Like 75% of West Africa is Nigeria. So, and because of incursion of ISIL into West Africa, they now have like a franchise, Islamic State West Africa, and different jihadist groups. And you understand migration in this instance. According to IOM, you have like 3 million migrants as of 2021 in West Africa. And the important thing here is that the migration in West Africa is essentially intra-regional. Most Africans move within the continent, and most West Africans move within the continent. You only have a few, though you have migration literature on Africa, West Africa, being strongly, being on south-north migration, essentially because of the huge remittances that such migrants bring back to the continent. But the real day-to-day movement of migration in West Africa is within the confine of south-south migration. So when insecurity drives migration, is within, the migrants still move within the region. And that's why you find later and driven by this insecurity. And a major issue that also came to fore in this is the fact that most existing studies in context of insecurity in West Africa have been within the narrative of displacement, narrative of humanitarian response, and data utilization. This is where within the framework that you see them have been part of such projects over many years. So you see them talk about displacement, and that's why I cannot but agree more with Anna when she was talking earlier. I was talking about maybe we need to find a middle class for migration. We talk about forced displacement, involuntary displacement. That actually resonated with me from my experience in this, because at what extent do we say people are forced? At what extent do we say they are voluntarily moving? Because you see overlapping of these different categories. And we found a lot. In fact, that's why I'm focusing this work on the agency that migration activates. Because if we talk about drivers, insecurity, we might be talking about what is already established in the literature, especially when you look at displacement studies, humanitarian studies, data utilization studies, the ethics of collecting data on migrants and from migrants in their settings. So, versus the research that's looking at migration of agency of migrants themselves when they move. We've not found so much about that. Actually, when you look at it in context of economic hardship, look at it in context of social pressure that they face when there is a need to move. My immediate past presenter was talking about, how people face pressure across different levels, across different elements of their trajectory. That's very correct. It's very real. You look at weak governance and the insecurity, then the migration at the base of it. So, and I must emphasize that this work actually is a component of MEMO project from the West African team. And we gathered different data for this, 32 in-depth interview for this. And findings showed us that most existing works have narrated migrants in context of insecurity only from the victimhood angle. And that's quite understandable when you look at it from the angle that most of the people that have done this work have actually maybe from humanitarian angles. Definitely that resonates with their work. Or you look at it from the angle of displacement, that resonates with their work. Or you look at it from the angle of data utilization and the ethics of it, that resonates with their work. But from the work that we are doing globally on this one, we're trying to see more objectively looking at new nuances and interconnections. So our work actually challenged
the narrative of migrants as victims, perpetual victims, because that's what you find in literature. But is it true that migrants actually lack capacity to exert agency or to take decision? Even if you look at it in context of forced displacement, is it true that along the value chain of movement, there's no agency that is negotiated, no activation of agency, no performance of agency along the line? And do people perpetually remain disempowered along the migration flow? How do they assert their agency to still create livelihood for themselves and their family? And we found some intriguing things in this area that, contrary to common narratives of migrants as victims, we found strategic performance of agency that enable migrants to deconstruct and charter the victim identity. Like migration sometimes, whether you look at it from return or circular, it's not an event, it's a process. Along this value chain, how do migrants perform their agency? At least they are still existing, they are still living, even as they move, even in context of insecurity across different domains. So migrants, we found migrants who constantly creatively activate their agency to achieve effective survival, adaptation, integration, sustained family relations, and achievement of even their pre-migration goals. Even when they move in context of insecurity, they didn't just forget what their goals were. We found, and I will show you some ethnographic summaries quickly. Then many migrants continue to functionally survive, even in West Africa, even in the context of that insecurity. They didn't move. They moved by road and the rest of them. Migrants, they return and they continually circulate. So, and we found some element of gender-based violence, insecurity, and agency. Women, particularly, as they relate with men, negotiate agency even in risky situations. And you understand this more if you understand the context of patriarchy in West Africa, where women are said to be seen and not be heard, then through their personal migration decision-making processes across level, women take a lot of migration decisions, even when men are not available to take that for them. And they also understand that if you look at it, for example, a widow told us, I have daughters that are at maturity age, so we have to leave to migrate in order to protect them from being kidnapped by insurgents, decision taken solely by women in that instance. And usually you see unmarried girls also moving on their own. Across the route, they moved based on safety consideration, even by road where you have insurgents and, and some places that are not safe. So migrants prioritize their security, survival during the migration, even when they choose route like that. So they prefer to move along that line. And in livelihood, you find people relying on migration to integrate at destination and continue to live. You see the quotation on the board, on the screen. You will see people who were not even educated pre-migration, enrolling children in schools, people who were unemployed pre-migration, starting businesses on their own at destination, people who have been killed in Mali, surviving effectively when they moved, escaped political repression, even in their home country, and live more effectively and freely at destination. And many of them expressed the chant, I have 2 minutes left. So the chant, I'll be done, I'll show you. So even some of them told us and said they are happy that they migrated. Without migration, they would have been dead. You can find it on the quotation. That migration was their lifeline to continue. So this work actually, de-hegemonizes, decolonizes, and also shattered migrant as victim narratives, even in migration, in security context. The important thing is begin to rethink, re-strategize how we construct migration, even in context of insecurity, for policy, for practice, and for intervention. I thank you most sincerely for listening. Thank you so much, Anita. This was very interesting. We move on now to the last presentation by Leila Sal.
Bonjour, good morning. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les membres de ce panel, bien sûr, mais aussi je tiens à remercier Claudia et l'équipe Mexico pour l'excellent accueil dont on a bénéficié. Honnêtement, avant de venir, j'avais des appréhensions, mais je vais les taire quand même. J'avais des appréhensions, mais honnêtement, l'accueil a été excellent. Et quand je me suis réveillé ce matin, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé ma femme pour la rassurer, pour lui dire que l'accueil est excellent. Honnêtement, bravo. Donc, moi, je vais vous présenter justement la thématique toujours de la violence, donc les migrations sénégalaises et guinéennes. 2 points, la violence sous toutes ses formes. Donc, ça, c'est le titre de ma présentation parce que je me suis basé uniquement sur les données empiriques dont on dispose à travers les entrevues. Parce que moi, j'étais chargé, je suis de l'équipe de Canada, mais aussi de l'équipe à la fois du Canada, mais aussi de l'équipe ouest-africaine. Et donc, j'avais mené pas mal d'entrevues avec des Ghanéens, des Nigérians, des Guinéens, des Sénégalais, mais la majeure partie des gens que j'avais interviewés pour l'Afrique de l'Ouest, ce sont des Sénégalais et des Guinéens. Et donc, je vais vous présenter des résultats concernant ces migrants sénégalais et guinéens. Et donc, je parle de l'omniprésence de la violence comme facteur de la migration en Afrique de l'Ouest. Donc, omniprésence de la violence ici, je vais revenir sur la dimension anthropologique de ces violences-là, parce que le projet mémo est assez avancé. Bon, je vais aller doucement, parce que la traductrice m'avait demandé d'avancer doucement. Donc, dimension anthropologique de la violence, parce que la violence, elle est liée même à la structuration de nos sociétés ouest-africaines. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, j'ai essayé comme je vous parle de forme de la violence, j'ai essayé de catégoriser ces violences-là, parce qu'il y a des violences qui sont visibles et des violences qui sont latentes. Okay? Et ces violences latentes-là, c'est celles-là que je catégorise en violences anthropologiques, justement. Donc, pour les violences visibles, j'ai le cas, par exemple, des Guinéens qui ont migré en masse au Sénégal. Depuis les années, les Guinéens, en fait, ils en sont à presque la 3e génération de migrants au Sénégal. Parce que leur migration au Sénégal a commencé pratiquement juste après les indépendances, avec le régime dictatorial répressif de Sékou Touré, qui était le premier président de la République de Guinée. Et ça s'est poursuivi, parce que la Guinée, en fait, c'est une démocratie électorale. Quand on dit démocratie électorale, ça veut dire que des élections sont organisées régulièrement, bien sûr, mais le processus électoral n'est jamais transparent, n'est pas respecté. Par exemple, là, le président qui est là, qui s'appelle Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui avait fait un coup d'État en 2021 déjà, et puis après, qui avait promis de restaurer la démocratie, la transparence, et de lutter contre la corruption, mais qu'est-ce qu'il a fait après? C'est qu'il a organisé des élections où il a carrément décidé d'exclure l'opposition, notamment l'opposant le plus en vue, qui est un peuple qui s'appelle Cellou Dalein Diallo, parce que là-bas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les partis politiques sont structurés selon l'ethnie. Le principal parti d'opposition est dirigé par un peuple, et donc la majorité des peuples, qui constituent plus de 40% de la population, sont de ce parti politique-là. Et donc, ce sont ces gens-là qu'on voit souvent immigrer au Sénégal, les peuples en majorité, en grande majorité. Et donc, récemment, ce qu'il a fait, Doumbouya, c'est qu'il a fermé tous les médias. Tous les médias, donc il n'y a plus d'espace public en Guinée, donc il a tout fermé et il a interdit à l'opposition de participer aux élections. Il a gagné ces élections-là, où il y avait pratiquement, la participation était pratiquement nulle. Il a gagné avec un score soviétique de 82%, ces élections-là. Donc, imaginez. Et donc, ça, c'est Kouyaté, que je vous cite. Kouyaté, c'est un journaliste qui était formé à Dakar, au Sénégal, et puis qui est rentré, qui a décidé de travailler dans son pays d'origine, mais finalement qui était obligé de revenir à Dakar à cause de l'absence d'espace public en Guinée, et donc qui s'est lancé comme étant un freelance journaliste dans le domaine culturel. Et donc, c'est son cas que je vous relate ici. Je pense que ce n'est pas la peine que je le lise, parce que sinon mes 15 minutes vont vite être épuisées. Donc ça, ce sont les formes visibles de la violence, où c'est lié souvent à la répression, à l'absence de démocratie, etc. Mais vous avez aussi des formes latentes de la violence. Ces formes latentes de la violence-là, on ne peut pas les comprendre si on ne met pas un peu de contexte, parce qu'on est dans une région ouest-africaine caractérisée par une rareté des ressources organisée par un système de prédation néocoloniale. Et ça, on peut y revenir dans les discussions, parce que l'Afrique n'est pas pauvre. De manière générale, l'Afrique a été appauvrie, bien sûr. Hier, j'en discutais avec Anna déjà et Doudou. Et donc, on a aussi des modèles de réussite, toujours dans ce contexte-là, on a des modèles de réussite qui sont inspirés du consumérisme capitaliste, dans un contexte aussi de rareté de ressources.
et des marchés du travail qui sont exigus et donc qui génèrent des taux de chômage qui sont extrêmement élevés pour les jeunes et des économies plutôt dominées par le secteur informel. Et c'est là que intervient la dimension anthropologique de la violence invisible en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, pour vous présenter cette violence qui a une dimension fortement anthropologique, parce que ça touche à la structuration même de nos sociétés ouest-africaines, je convoque l'interactionnisme symbolique, qui est une théorie qu'on connaît bien en sociologie, l'interactionnisme symbolique qui considère que la société, c'est un jeu de rôle et que donc on est dans un contexte, dans un contexte dramaturgique où les individus, en fait, ils sont socialisés à endosser des rôles et c'est à travers ces rôles-là qu'on se connaît et c'est à travers ces rôles-là qu'on interagit. Et donc la société fournit à chacun un texte, c'est comme dans une pièce de théâtre bien sûr, mais avec ses conséquences. Et donc à chaque rôle est associé une certaine identité. Mais ce qui se passe, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, le rôle de pourvoyeur demeure souvent dévolu aux hommes et principalement aux jeunes hommes. Et c'est là où je veux en venir avec mon point, parce que si le rôle de pourvoyeur est dévolu souvent aux jeunes hommes dans un contexte de rareté des ressources, dans un contexte de chômage, et dans un contexte où la réussite, c'est endosser un modèle, être pourvoyeur déjà, et endosser un modèle consumériste, mais ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là, ils sont comme piégés en quelque sorte parce qu'ils ne peuvent pas, souvent, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas endosser le rôle que la société leur a assigné en quelque sorte. Et là, je vous ai, avant d'aller dans les extraits d'entrevue, je vous présente ici une citation de Richard Black qui avait écrit en 2022 un article justement qui parle des drivers de la migration en Afrique de l'Ouest. Et il cite son étude sur le cas de la Gambie où il avait interviewé des jeunes soninké, de l'ethnie soninké en Gambie, et ces jeunes de l'ethnie soninké, là, il y en a un qui lui disait que on est comme harcelés. Parce que dans nos communautés, on nous dit que tant que tu ne migres pas, tant que tu ne vas pas en Europe, par exemple, tu ne sers à rien. Et je vous ai mis la citation en anglais, donc à vous de lire ça. Donc vous voyez la violence ici. La violence que je cite ici, c'est une violence de type symbolique, bien sûr. Ce n'est pas une violence armée comme les groupes djihadistes, comme les groupes criminels en Amérique centrale, mais c'est une violence qui est symbolique, qui est là parce que ça découle de l'incapacité d'assumer le rôle de pourvoyeur que la société vous a assigné en quelque sorte. Et donc, ici, je vous cite le cas de Ali. Ali, c'était un pêcheur à la base, originaire de Saint-Louis du Sénégal, la région du nord du Sénégal. Et donc, lui, le rôle de pourvoyeur de sa famille lui a été dévolu très tôt parce qu'il était orphelin avec son petit frère et c'est eux qui étaient les deux pourvoyeurs de la famille. Finalement, son petit frère décède et c'est lui seul qui devient le seul pourvoyeur de la famille. Et il a migré sur la petite côte sénégalaise où il s'est marié, mais même en étant sur la petite côte, il était incapable d'assurer son rôle de pourvoyeur parce que le poisson devenait de plus en plus rare. Et vous avez la dimension économique, mais environnementale qui est ici aussi, parce que pourquoi la rareté du poisson? C'est parce que tout simplement, on a eu par le passé, un passé très récent, des contrats de pêche qui ont été signés avec des compagnies chinoises, avec des bateaux de pêche de l'Union européenne aussi, qui ont pratiquement vidé nos mers et qui ont fait en quelque sorte que la ressource halieutique était devenue de plus en plus rare. Et c'est pour ça que vous avez des cas comme Ali, justement, qui se convertissent en migrants pour aller tenter leur chance en Espagne, mais dans des pirogues. Donc regardez ici Ali qui dit que, vous voyez son incapacité à assumer ce rôle, qui disait que sa femme était enceinte avant qu'il ne parte, mais même le fait que sa femme accouche, il n'aurait pas aimé que sa femme accouche parce qu'il n'avait même pas l'argent justement pour assurer les frais médicaux. Et que même quand son fils aîné était malade et qu'il l'a amené à l'hôpital, mais le docteur lui a dit que si tu n'as pas d'argent, ton enfant va mourir. Donc il dit que imaginez l'impact de ces mots sur la conscience d'un père sans moyens. Donc imaginez ici la violence symbolique quand même qui s'impose à lui. Et donc, ça c'est le cas d'Ali. Ali, c'est l'interview que j'avais faite qui avait duré 4 heures de temps. Donc, le seul cas d'Ali aurait pu servir en fait de communication pour ce projet mémo, mais je vais avancer. Mais il y a aussi la violence, toujours d'un point de vue anthropologique, mais au féminin.
Et donc, du point de vue féminin, cette violence-là, ce n'est pas lié à la pauvreté souvent, c'est lié au fait que les femmes, il leur est assigné comme rôle de maintenir les liens familiaux. Donc, c'est à elles souvent de maintenir les liens familiaux. Et ce rôle de maintenir les liens familiaux fait que, en général, elles sont constamment sous supervision. Elles sont obligées d'assister à toutes les cérémonies familiales et même de dépenser souvent de leur argent parce que souvent, les conjoints, les maris ne leur donnent pas les moyens de quoi assumer ce rôle-là. Et donc là, je vous cite le cas de Adja. Adja, c'était quelqu'un quand même qui était une directrice dans une compagnie téléphonique sénégalaise, bien en vue, mais qui a décidé d'émigrer à Montréal pour avoir une vie plus tranquille en quelque sorte. Ce n'était pas la pauvreté qui l'a fait émigrer, mais elle voulait vivre dans un cadre où elle se sentait beaucoup plus libre, par exemple, de s'occuper de sa petite famille, ses 2 enfants, parce qu'elle est divorcée, et d'avoir son propre programme à elle et de ne pas être soumis aux pressions familiales, justement consistant à assister à toutes les cérémonies et à endosser un rôle finalement qu'elle ne voulait plus endosser. Donc ça, c'est la violence du point de vue anthropologique et on pourra y revenir dans les discussions. Mais aussi sur les routes migratoires, il y a des violences. Sur les routes migratoires, il y a des violences et là, je vous cite le cas par exemple de Ali, je reviens toujours sur le cas de Ali, parce que Ali a dû finalement migrer en Espagne en pirogue. Et dans cette pirogue-là, c'est lui qui était le capitaine de pirogue. Alors, le capitaine de pirogue, c'est lui qui est le responsable parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pirogues, en général, il y a des convoyeurs. Mais ces convoyeurs-là ne voyagent pas avec les migrants. C'est-à-dire qu'eux, ils achètent une pirogue et après avoir acheté la pirogue, ils recrutent des capitaines de bateaux, des capitaines de pirogue plutôt, pour convoyer les migrants. Et donc, Ali a été capitaine dans une pirogue. Et donc, vous voyez ici la fonction de la violence dans les pirogues. Parce que, rappelons que les pirogues sont surchargées. Je ne sais pas comment vous appelez les pirogues ici en Amérique latine. C'est quoi, les pirogues Est-ce que les pirogues en Amérique latine, comment vous les appelez? Je ne sais pas. Mais c'est surchargé. C'est mais c'est surchargé. Ces pirogues sont surchargées quand on voyage là. C'est-à-dire qu'on charge la pirogue le maximum de migrants dans le but de récolter plus d'argent. Parce que le convoyeur, lui, ce qui l'intéresse, c'est son argent. Que la pirogue arrive ou pas, que les gens se noient, il s'en fout. Et donc, Ali, il était capitaine avec un autre de ses amis, mais puisque les pirogues sont surchargées et qu'il y a des vents dans la mer souvent qui les empêchent d'avancer et que le voyage peut durer une dizaine, voire parfois 2 à 3 semaines, ça dépend, parfois ça peut durer jusqu'à 14 jours. Donc imaginez en mer, le froid, la chaleur, etc. Et donc Ali était obligé de maintenir l'ordre dans la pirogue parce que souvent il y a des combats, les gens avec la tension qui monte, avec la fatigue, souvent il y a même des gens qui perdent le nord, comme on dit, et qui se mettent à avoir des hallucinations. Et donc, avant même le voyage, Ali, vous voyez ses propos, avant même le voyage, il avait acheté des gourdins et des couteaux pour maintenir l'ordre. Et ici, il cite le cas d'un gars qui était devenu pratiquement fou dans la pirogue et qui voulait sortir de la pirogue, qui voulait sauter dans l'eau en disant qu'il est appelé par quelqu'un. Et donc, ils étaient obligés de maîtriser cette personne-là en le frappant jusqu'à ce que cette personne aille rejoindre sa place. Donc, vous voyez ici la violence, la fonction de la violence qui consiste à maintenir l'ordre dans la pirogue. Mais aussi, la violence sur les routes a une autre fonction, c'est de décourager les migrants. Décourager les migrants, mais ici, c'est surtout des violences exercées par les policiers dans les pays traversés comme dans les pays du Maghreb en général. Et donc ici, je vous cite le cas de Hadim. Hadim aussi, c'est un migrant sénégalais qui était de passage à la fois au Maroc et en Libye. Et donc, il cite la violence policière dont il a été victime de la part à la fois des policiers algériens et marocains. Mais ici, le but, c'est toujours de décourager les migrants, de faire en sorte qu'ils ne reviennent plus. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dépouiller de tous leurs biens, on va les frapper et on va les abandonner dans le désert en quelque sorte, dans le but de les décourager. Mais vous avez aussi toujours une autre fonction de la violence sur les routes qui est de rançonner ces migrants-là. Et cette forme de violence est exercée cette fois par les passeurs. Parce que les passeurs, les migrants leur payent dans le désert pour les faire traverser et les faire rejoindre l'Europe. Mais ce qui se passe, c'est que au lieu de les faire traverser, souvent ils ont tendance à enlever ces migrants-là, surtout du côté libyen, en territoire libyen. Ils ont tendance à enlever ces migrants-là et puis, après les avoir enlevés, ils vont demander à leur famille des rançons. Donc ici, Hadim qui dit qu'à chaque rançon, à chaque enlèvement,
de migrants ont demandé, les trafiquants en général demandaient 300 000 francs, 300 000 francs CFA comme rançon, et c'était à payer, ou c'était pratiquement l'exécution de ces migrants-là. Ou bien on les torturait, ou bien on les réduisait à l'esclavage et on les vendait à d'autres trafiquants, en quelque sorte. Donc, c'était ça. Donc, vous voyez que la violence sur les routes a plusieurs fonctions, qui est le fait de maintenir l'ordre, ou de décourager, ou de rançonner. Et puis, il y a cette dimension anthropologique aussi de la violence dans nos sociétés, qui sont des sociétés néocolonisées, qui sont des sociétés aussi où règne le chômage, etc., et qui fait que, matériellement, il est pratiquement impossible aux pourvoyeurs que sont les jeunes hommes d'endosser le rôle de pourvoyeur qui leur a été assigné par la société. Donc voilà, je m'en limite à ça, et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Sorry. If your question is to a particular presenter, please name the presenter. And if it is a comment generally, then please say so. Thank you. Yeah, thank you. Thank you to all the presenters for very interesting papers and a lot of insights. I think it's so much a question, but a comment while people gather their thoughts. I think what is very interesting, and I think Claudia, and like within the context of the America system, we had discussed this, as violence is not so much, I mean, and I'm thinking of how we conceptualize this, the violence is not a driver, it's like a continuum. And we could conceptualize this journey of migration where violence is almost like a companion and it comes to you at different points in time. And I'm just thinking, or is it proper, it's more appropriate to think of violence as part of the political drivers? And then I think you all mentioned, of course, violence from criminal gangs, violence from insurgents, particularly in West Africa more than in Central or Latin America, but also violence from the state. And I think it's very interesting. I think, Ola Yinka, you speak in your papers about both state authorities fleeing with the migrants, but also not being able to provide. So one wonders, should we reclassify the state authorities, and in what sense? Because it's not, I don't know if it is proper to speak about failure, like failed states, weak states, or how do we conceptualize this? So it's a comment and a reflection on how do we make sense of these very rich materials. Yeah, thank you. Who's next? Hola, buenos días. Muchas gracias por sus trabajos y por sus interesantes ponencias. Yo no trabajo violencia directamente, pero cuando he realizado investigaciones cualitativas, la violencia viene en todos los relatos que nos presentan. Entonces, a partir del trabajo que nos presenta cada uno de ustedes, yo quería preguntarles ¿cómo reflexionan a partir de una perspectiva, de la necesidad de una perspectiva interseccional en este tema? Porque lo veo en cada una de sus ponencias, en las trayectorias que nos presenta Isabel, en los relatos que nos presenta Leila de la masculinidad, y de lo que nos planteaban sobre los tipos de violencia, las diferencias violentas estructurales o la violencia como un continuo, pues no se siente igual en todos los cuerpos, no se percibe igual si eres hombre o mujer, si tienes una identidad de género distinta. Y entonces quería preguntarles qué reflexión hay en torno a la necesidad de adoptar una perspectiva interseccional
para abordar la violencia y qué tensiones también generaría esta perspectiva, porque complejiza aún más el tema. Pero en cada uno de sus trabajos me llama la atención que es evidente esa necesidad de una perspectiva interseccional, pero no se planteó así. Entonces no sé si lo han reflexionado, si lo han pensado, o si es necesario en cada uno de los contextos en los cuales trabajaron. Gracias. Is it to the same speaker? So he can. It's for Isabel. But the others are general, no? Sorry? The others are general questions, no? General? Yeah? Okay. Yeah, it's okay? Okay. Yeah, okay. sure. Thank you very much for all the presentation. It's weird to speak in English with you, Isabel. Sorry. Quería preguntarte, Isabel, sobre la cuestión de tiempo, ¿no? Has hablado en general de violencia tanto por parte de las autoridades, gobierno, como de las bandas, etcétera. Quería preguntarte si encontráis patrones de violencia diferenciada entre unos y otros, si podrías comentar un poco qué violencias se ven más desde las autoridades, desde el gobierno, qué violencias se ven más desde grupos armados de violencia, qué violencias se ven más desde, ¿no? El día a día, las ciudades, etcétera. Gracias. No more questions. Hola, buenos días. Mi nombre es Karina, venimos de Cafemín, que es un albergue para migrantes, y me hace como mucha resonancia como los ejemplos de las historias que ustedes están exponiendo. Y mi pregunta es, ¿cómo desde sus experiencias han podido también potencializar esta capacidad de agencia en las personas, ¿no? Pensando en que pues a veces el crimen organizado o todos estos grupos están todavía mucho más organizados y cómo esto también puede ser un reto también para las personas para poder potencializar esa capacidad. Gracias. Okay, let's try to respond to these questions. Then if there is time, we'll take a few more questions. Do you want to go? Bueno, ya voy a contestar en español. Bueno, rápido, lo que decía Ana de cómo conceptualizar la violencia, creo que es una pregunta muy importante porque cuando todo es violencia, luego nada es violencia y luego se vuelve muy complicado. Y creo que una de las formas en las que al menos nosotros hemos platicado un poco y lo hemos pensado es, por un lado, hay eventos de violencia, ¿no? Eventos muy claros, ¿no? Una amenaza, un asesinato, un secuestro, algo que es un evento clarísimo de experiencia de violencia. Por otra parte, hay esta idea de habitar contextos violentos y violentos de diferentes formas. Puede ser violencia política, que no necesariamente es un evento que me afecta directamente, pero que siento la amenaza de eso, o lo que hablaban mis colegas, esta idea de la inseguridad estructural y cómo eso de alguna manera también se convierte en una percepción de violencia estructural o una experiencia de violencia estructural. Entonces yo creo que hay que como pensar en interacciones violentas, en eventos violentos y por otro lado en ambientes o no sé cómo llamarlos, pero la experiencia de la violencia como algo materializado en un evento muy claro o la experiencia de la violencia como habitar un contexto violento. Y ahí participan diferentes actores, ¿no? El Estado, organizaciones criminales, personas conocidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es una respuesta que se me ocurre muy rápidamente. La interseccionalidad de Nathalie, sí creo que hay, pues sí, que hay que reconocerlo más explícitamente. Creo que sí, es imposible entender las historias de las personas sin pensar en las diferentes partes de su identidad que están en juego. Hay no solo la identidad, digamos, o sea, ser hombres o ser mujeres, están las experiencias de las personas de la comunidad LGBT, pero también está la visibilidad del ser migrante. Eso sale muchísimo en las entrevistas, como qué tanto me veo migrante o no, y eso me expone a ciertas violencias o a ciertas cosas. Hay personas, por ejemplo, que hablan
no, pues yo ando solo, porque así solo no parezco migrante, parezco uno más. En cambio, si voy en grupo, pues me identifican como migrante y entonces se acercan pues diferentes actores a aprovecharse de esa situación. Y entonces ahí hay una cosa de la identificación como física, ¿no? Y de la identificación como migrante o no. Evidentemente las poblaciones racializadas, ¿no? La migración haitiana, la migración cubana, la migración garífuna de Honduras tiene una experiencia distinta a otras migraciones. Entonces creo que, bueno, sí, ahí hace falta reconocerlo más, sin duda, y entonces, bueno, agradezco el comentario. Elena, los patrones de violencia diferenciada. Tristemente a veces no es tan fácil, porque muchas veces en los testimonios de las personas es, pues me secuestraron y pues parecían policías, pero luego nos entregaron a otros que no eran policías, y entonces es un poco difícil saber como este patrón diferenciado de, esto lo hacen los policías o los agentes migratorios, esto lo hacen los grupos criminales, esto lo hace el narcotráfico. Sí creo que hay una cosa muy clara del cobro de cuotas por autoridades, ¿no? En diferentes puntos del trayecto, un policía, un agente de migración me cobró por pasar. Es decir, no necesariamente me amenazó de muerte, pero si no le pagaba, no podía cruzar, ¿no? Y entonces eso sí es una cosa muy estatal. Todos los trámites burocráticos y el horror que implica el trámite burocrático y la interacción con instituciones que son del Estado. Y, pues, por otro lado, los grupos criminales con una violencia mucho más física, quizás, ¿no? Como más episodios de brutalidad, de violencia, de tortura, etcétera, etcétera. Y rápido, Karina de Cafemín, la agencia. Creo que, bueno, Olayinka hizo un trabajo mucho mejor que yo al hablar de agencia en estos testimonios. Creo que para mí hay algo que él menciona y que creo que es algo a lo que yo traté al menos de decir, es que ante esta violencia siempre presente hay toma de decisiones, y esa toma de decisiones de las personas surge desde los países de origen hasta pues los lugares de destino, ¿no? Y en esa toma de decisiones pues hay una agencia muy limitada por diferentes cosas, pero al final pues las personas cambian los lugares por los que iban a transitar, deciden esperar, deciden separarse, deciden conformar grupos, deciden protegerse, ¿no? Deciden, por ejemplo, no continuar con las trayectorias y dejar como un poco el sueño americano, mexicano, canadiense, cualquiera que fuera los sueños, para reconfigurar sus trayectorias migratorias. Y yo creo que ahí hay un poco de agencia, pero pues es una agencia, bueno, quizás mi perspectiva es más pesimista, ¿no? Pero es una agencia pues muy determinada porque hay pocas cosas a las que pueden apelar, dado que pues un poco todo está frágil, ¿no? Al menos en los casos que nosotros hemos visto, pero bueno, sí creo que hay que pensar, bueno, al menos yo, no puedo hablar por los demás, en la agencia y en la interseccionalidad más profundamente. Gracias. Thank you. Any other responses from the panel? Want to respond to any of those comments or questions? Je vais juste ajouter le fait que, quand même, à travers les entrevues que j'ai faites, surtout ceux qui vont par la mer, et qui sont protégés par les violences, en fait, ce sont les capitaines de pirogues. Parce que même le Hadim, là, j'aurais pu élaborer encore davantage, parce que lui, en Libye, il a été enlevé, mais après, il a été bien traité, parce que les passeurs, les criminels passeurs, voulaient en faire un capitaine de bateau, parce que tout de suite, il a compris que pour être bien traité, il fallait qu'il dise à ces gens-là que lui, il est capable de conduire une pirogue. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé de la violence. Mais je ne sais pas, en matière de migration, là, est-ce que il faut faire la distinction entre les États en faillite et les États qui ne le sont pas. Parce que même les États qui ne sont pas en faillite, comme les États du Maghreb, Algérie, Maroc, etc., mais ce sont des États aussi qui laissent faire en matière de violence contre les migrants. Ce sont des États dont les forces de police interviennent pour violenter les migrants, mais aussi qui laissent faire les réseaux de criminels afin de décourager les migrants. Donc je ne sais pas si la distinction à ce niveau entre des États en faillite et des États qui ne le sont pas, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Thank you. Okay, thank you very much for the questions and the comments. So I'll just be brief. I think I agree 100% with Anna that we have to maybe increasingly looking at insecurity not just as an event, but a continuum or a process for us to be able, and that's very important in terms of conceptualization, in terms of measurements, and in terms of intervention. And, and looking at different types of violence,
you have, in context of West Africa, more violence from states coming from repression or forced disappearance. And you can see that from the quotation from one of the interviewees from Mali, talking about even when he returned to Mali, he was advised to flee, because if they find him, he will not only be in prison, he might disappear. So I think, but when you look at the insurgents, sometimes they use more maybe kidnapping for ransom, sometimes, kidnapping for slavery, enslavement, kidnapping for forced marriage, kidnapping for colonization. Sometimes it's territorial. They just want to take over the communities and displace people. Unfortunately, it's becoming more structural in the sense that even you find like in the full paper, we talk about why you see even, and I think Anna mentioned that, you see even the people that are supposed to secure the people running for their lives. So when you see a soldier who's supposed to protect you, run from insurgents, that's a big problem. And you also see the infiltration of the insurgents. They infiltrate even the security apparatus of the state. And they're even more empowered, better funded, better organized than even the state institutions. And in terms of gender, I think what we can do is also to continue to segregate. But I'm particularly very happy that we are talking about agency. It's very important, especially in protracted situations. And migration is not stopping tomorrow. It's as old as human, and it will be here with us forever. So looking at it from a different perspective, more innovative perspective, that can also help not only scholarship, but to research and policy for sustainability, I think it's quite commendable. Thank you very much. Thank you for a fascinating session. I know there must be more questions and comments. I would like to invite you to talk to the panelists during lunch or whenever you get the chance to do that. I'm sorry we have run out of time. I wish there was more time, but there isn't. So what's next? Thank you very much. Thank you, Marcelo. Nice to meet you. Bravo. It's Leila or Laila? Leila. Leila. Thank you.
C'est bon, on peut chanter? On peut chanter? Va chanter maintenant. Happy Days. No sé. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar, o más bien a seguir, con la segunda mesa de este evento que nos reúne aquí. Y en la segunda mesa vamos a empezar con Christopher. Y él es de la Universidad de Toronto Metropolitan y entre sus investigaciones está la respuesta política de gobiernos ante cuestiones humanas y medioambientales complejas, tales como cambio climático, migración, agricultura, etcétera. Entonces, le voy a dejar un espacio de 15 minutos para que nos comparta algo sobre sus temas de investigación y también en relación con este evento. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Okay, thank you very much for coming back after snack time. It's wonderful to be here and certainly to join this panel. I think I'm a particularly good bridge between the first panel and the second. Most of my work focuses on the politics and governance of environmental change and poverty alleviation, both in urban and environmental contexts. My background, as I'll say a bit more, is focused on policy and governance questions. And so what I'm trying to do in this presentation is to think about how to understand and unpack, or I would say operationalize or use the notion of migration governance to think about response to slow onset events that trigger or manifest into migration, as well as acute events. So one of the things I want to highlight is that my own work is at the intersection of what I would say is multi-level environmental governance and questions about comparative public policy and responses. I was particularly inspired by the first panel where we had questions about authority and agency, and you'll see that this comes up in my own work, where I'm probing the idea of how do we understand what authority is, and how does it shift or change in different contexts or different scenarios? So one of the things that I'll be highlighting as some of the key questions is who has authority, how do they acquire it, and how does that authority change over time and depending on the kind of context in which we're working. My own research, I've worked in East Africa for the last 25 years. In the following countries around issues of urban environmental change and service provision. And so one of the things that emerges when you start to think about service provision, certainly in low-income settings, is of course who's providing the service, how did they gain authority to provide service, and what role does the state, and I'll use the word the state to mean the government at different scales, play in that process. I want to emphasize that this is not based on original research for the memo project, but based on past work and existing research. So if anyone feels a particular enthusiasm for what I'm sharing, then please let me know, and I'm happy to collaborate and contribute to your work as we move forward. So let me start with a puzzle or a particular interesting dilemma, is how do we explain
a government's response to two very similar events, but where they act quite differently. So the puzzle I want to emphasize is the different response that the Canadian government took to one acute and one slow onset event. So many of you may recall the earthquake that took place in 2010 that affected Haiti. There's 300,000 people died, 1.3 million people were displaced. And then a year later, you may recall that in Somalia, a famine was declared by the United Nations. At that time, as you see, about 500,000 people were malnourished, 3 million people were malnourished, 500 people were affected, 500,000 people in Somalia were malnourished, and 3 million were displaced. What's interesting is that the Canadian government response to this was contrasted markedly. So in the case of Haiti, they used something that we've described in a paper, as many of you will know, is temporary measures. And that is they approved an operational bulletin to immediately expedite and prioritize the applications of Haitians who were seeking status that were either in Haiti or were already existing in Canada. In contrast, in Somalia, despite the high numbers, the reality was a very limited and unwillingness to stop the removal of Somalis claiming refugee status. We also saw concerns with security. We saw concerns that, quote unquote, they would not fit in or would potentially not integrate well. And even after the UNHCR requested that Canada admit and accept Somalis, in that case, they were reluctant to do so and did not designate the Somalis as a population in which they would provide measures of support. So we have two countries with very weak states, weak institutions. Some would say failed, although I don't like that notion, but failed states. They have existing populations in Canada, but extraordinarily different responses from the Canadian government. So how does one acute event change the nature of response versus a slow onset event, which is the famine? So I use the notion of governance as an analytical framework. And what I mean by that is it's a way to understand the relationships between actors in a given context. Now, many of you are scholars and have written about migration governance. And what I want to emphasize here is that one of the particular distinguishing features of the notion of governance is, and I know that Anna has written a paper with colleagues on this, is the need to understand and not prioritize where authority rests. So when I think and apply the notion of governance to service provision, an environmental movement, or climate change, the first root of that is to understand where does authority lie, and how does that authority change over time, and how does the relationship between actors in a given context or policy system, how do those actors acquire authority, and ultimately how does that explain particular outcomes? So I'm very interested, and I think it's really valuable to think about governance, first of all, from an objective perspective, not about good governance, but about the understanding of governance as a way to understand relationships between actors around a particular system. The central, I think, contribution is that there is no presumption of where authority resides. The state is never necessarily the one with authority. Non-state actors can have authority, and even citizens can have authority, particularly in low-income settings. So what does that mean or look like in practice? This is probably a bit difficult to visualize or to see. But what I want to emphasize here is that when we think about understanding a particular system or a particular outcome, in this case I have migration outcomes at the bottom, rating outwards, is that we have to start to understand the relationships between all these dynamics. Now again, this will be, oh, this is common sense. But the question is, how do you do it? How do you actually apply this in practice? How do you start to investigate and analyze how and where these relationships materialize? One of the things that I would like to emphasize and come back to Olayinka's observation is about the agency. And one of the reasons why this is so important, particularly in low-income or weak state institutional or contexts, is that we do know that often citizens, civil society organizations, and citizens themselves exercise agency in a way
that in occurrences when there's a vacuum in state authority, and other times can exercise or wrest away or pull from the state, the agency or the authority in which they had, and then demand on the state changes. And that is actually much more pronounced or much more common than typically I think we assume. And one of the things that's really important about the literature on migration governance, as I've come to learn, is certainly that there's still a presumption that the term refers to what the state or what government institutions or international organizations are doing. So even the IOM definition of migration governance makes almost no reference to the role of citizens or agency of citizens in driving particular outcomes in relation to migration. So how does this relate to context? Well, I think one of the things that's important to emphasize is that we have a situation where we have two kinds of events we're typically interested in around environment. One is acute events. These are unanticipated. They usually cause harm, and they're hard to predict. And what's really interesting here is that the public and government typically, or governments or authorities, discover or come to know about the outcome or the event at the same time. So this produces a particularly interesting, novel moment politically. And I'm here to try to bring the politics back in or to emphasize the politics of migration. And I know we all know there's politics of migration. The question is, how do we study it or integrate it more formally? So the other is, of course, the slow onset event. It's anticipated, it's incremental, and it's gradual, and some examples we're well aware of. What's more difficult, of course, is the continuum that exists between slow onset and acute. So slow onset events sometimes produce acute events. So suddenly something slow, and then rapid, but often it's the converse of that. So one of the things that I want to ask us to think about is, how does the context affect who has authority? So how does the context of whether it's acute or slow onset shift or change our understanding of who has authority in these different settings? Is it also possible to anticipate or predict or in fact shift the kind of outcomes depending on the kind of event that people are experiencing? So I teach and study and work in the policy sphere. I don't love the literature. I think it's a bit boring, in fact, but there are some really interesting lessons from it. So first and foremost, you'll see a lot of overlap with the notion of governance. But the thing that I really want to emphasize here is that there's a lot of effort to think about causality or the predictive potential that is drawn from policy literature. And one of the literatures that I think is worth discussing, and I'm happy to share more of it with you, is the notion of a focusing event. So in the policy studies, we think about a focusing event as, again, an unanticipated event that has a negative outcome. But what's most interesting about focusing events is the theory almost is entirely tied to environmental phenomena. Earthquakes, oil spills, nuclear disasters. And so the question is, well, under what circumstances can this trigger policy change? And there's some really interesting theory and arguments about how and when that materializes. And I think it has a place in the study of migration. So the degree of negative media and public scrutiny, the dominance or the potential to overturn narratives or the framing of events as negative is really something that civil society and other actors can play a dominant role in. Thirdly, it provides an opportunity when you have these events for civil society organizations to start to mobilize. And in fact, many cases we see that when, and these are big considerations of when they're well endowed with resources, when there's coalitions of actors, and of course, when they're well resourced, they have the potential to turn and shape policy quite dramatically. So the question that I'd ask you to think about is, how does this materialize, or does it, or when might it materialize in the work that you are doing? And again, I come back to the question of agency and when and how agency emerges and under what groups. So let me end by giving two interesting examples that I think are relevant in the African context. So one of the questions with respect to governance is, can it be applied at multiple levels? And my argument is yes. We can think about the interactions and the relationships, or in fact, I would argue we should think about those relationships and where authority resides at any scale in which we're dealing with the question of migration.
So the example I want to use or highlight is Niger and Somalia. My West African colleagues can give much more detail about this, as it's certainly tied to Nigeria and certainly the West African region. So there's some content here about some of the events that materialized in the Niger context. What I want to emphasize here is some really interesting work that one barely ever, and I think this is one of the central questions that was presented around this panel, barely ever makes reference to famine, drought, climatic change. What's all referenced is, of course, the tension that exists with the migration patterns in the Niger state, and most importantly, how authority shifts between the UNHCR to the state to what we call in the public administration literature, frontline bureaucrats. And one of the biggest resistance to processing the Niger migrants who are coming up from the region is the resistance and the purposeful action of frontline bureaucrats. These could be police officers, these could be officers who are processing migrants, who purposely slow down the processing time. And I know many of you will have examples of that from your own work. But to me, that's a very fascinating governance question. How do they exercise that authority? How are they able to continue to exercise that authority? And why is there no resistance or pushback on that? The other example is Somalia. And again, we see an extraordinary diffusion and disaggregation of authority in the case of Kenya's processing of Somali refugees. In this case, you see police officers, judiciary, border officers, all interacting, but also competing for authority, which of course puts the individuals who are trying to claim asylum or claim status extraordinarily at risk. This slow onset event in Somalia was certainly tied to famine, drought, and climatic change, but it barely ever gets part of the narrative of the discussion about what's happening and materializing in Somalia. So this is a bold suggestion. Is there a predictive framework? Can we do something with this? Can we use this theory? Well, my suggestion is simply that we can start to ask questions based on this literature about trying to anticipate how authorities might respond to particular slow and onset events. But most importantly, I want to build on the issue of agency and the question of empowerment, of trying to think about under what circumstances can policy, practice, and processing change or alter based on the kind of event that's materializing. There's a suggestion from the policy studies literature that you certainly can do that, though I would be happy and delighted to engage with any of you doing this work to think about it in your own context, your own case. So with that, thank you. Okay, muchas gracias, profesor Christopher. Ahora vamos a pasar con el profesor Dudu Gay, que es sociólogo y profesor en la Universidad de Assansec de Ziguinchor, Senegal. Especializado en estudios de la migración, sobre la migración, y ha colaborado con la Universidad de Britain sobre la migración y está en el programa de Migrating Out of Poverty y ha participado en el proyecto de SNIS, que es un proyecto sobre el retorno. Los migrantes que retornan a sus países y la reintegración de esos migrantes en países como Gambia, Guinea y Senegal. Y bienvenido, profesor, y adelante. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, les diapos sont en anglais, mais je vais devoir présenter en français. Alors, ceci dit, je remercie, à la suite de Leïla, je remercie les organisateurs. Voilà, tout s'est bien passé, mis à part le vol qui était très long, 9 heures de temps dans l'avion, la ceinture attachée, on n'avait rien à faire. J'en profite également pour saluer mes panélistes. Alors,
Ce dont je veux parler ce matin, c'est les stress environnementaux, les dynamiques socio-économiques et les décisions migratoires. C'est une forme d'invitation pour regarder au-delà du déterminisme climatique. Alors, que dire? Voilà. Vous savez, par péjoration, voilà, je veux analyser le lien, cette triptyque, environnement, cette dynamique économique et décision migratoire dans le cas spécifique du Sénégal. Et par péjoration climatique, il y a les péjorations climatiques, j'entends désigner par là l'ensemble des dégradations qui affectent l'environnement, mais également qui affectent les sociétés ainsi que les activités des hommes. Ah oui, voilà, ça marche. Alors, une invitation, c'est aujourd'hui de dépasser le réductionnisme qui essaye de faire ou de mettre en place. Mais pourquoi ça va vite? Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà. Bien. Alors, j'en étais où? Voilà, on va essayer de dépasser ce réductionnisme. Ce réductionnisme qui essaye de mettre un lien mécanique entre péjoration climatique et migration. Il nous semble, en tout cas, mes observations et mes enquêtes de terrain ont montré, en parallèle des péjorations climatiques, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la décision migratoire. D'un point de vue économique, c'est vrai, le Sénégal est un pays qui est traversé par des soubresauts économiques considérables. Économiquement, il faut que si je dépeins la population, enfin, le niveau global, il y a la pauvreté, voilà. Les populations ne sont pas si aisées, notamment dans le monde rural, où on observe d'ailleurs beaucoup de dynamiques migratoires. Et il y a également les institutions. Quand je parle des institutions, j'entends par là ce que l'on appelle les bourses sociales. Les bourses sociales, c'est quoi? C'est des formes d'assistance que l'on donne aux populations vulnérables. C'est par exemple la bourse de sécurité familiale. C'est de l'argent qui est versé aux familles démunies périodiquement pour leur permettre de traverser des crises. C'est par exemple la CMU, la couverture maladie universelle, qui permettent à des individus indigents, pauvres, de pouvoir se soigner, mais encore avec des difficultés. Voilà. Alors, du coup, nous avons essayé, en partant de ces trois éléments, de ces trois dimensions, de comprendre à quel moment intervient spécifiquement la décision migratoire. Rapidement, pour vous faire un schéma, le Sénégal, c'est un pays sahélien qui est soumis à beaucoup de variations climatiques, sécheresse, réchauffement climatique, montée des eaux, etc., etc. Du coup, ça a des impacts sur les populations. Alors, c'est bon. Alors, le schéma que je vous montre, c'est un schéma sur une théorisation des typing points que j'ai emprunté de Linton. C'est-à-dire, on part du principe qu'il y a des cumulations progressives
qui, arrivé à un certain seuil, déclenche le processus de la migration. Par exemple, au niveau, il y a une érosion lente, une érosion. Quand je parle d'érosion, c'est que progressivement, on voit des familles, des communautés perdre des revenus qu'ils avaient. Donc, il y a une forme d'érosion cumulative des moyens d'existence. Des moyens d'existence, notamment à travers les récoltes, qui peuvent ne pas être bonnes. Tantôt, Leïla a parlé de la pêche. Effectivement, aujourd'hui, il y a une forme de concurrence accrue des compagnies étrangères qui fait que les pêcheurs ne sortent pas du jeu. Alors, il y a également des chocs. Ça peut être des chocs politiques, ça peut être des chocs dans la communauté ou dans la famille qui peuvent également déclencher des processus migratoires. Alors, il y a un élément qu'on a souvent négligé, en tout cas au Sénégal, c'est ce qu'on appelle les parasols de la protection sociale. Notre direction, d'accord. Les parasols de la société, voilà. Ici, l'hypothèse centrale, c'est que lorsque les familles ont accès à une sorte de protection formelle, ceci retarde, en tout cas, leur décision ou la décision de choisir un élément pour partir en immigration. On va essayer de le voir avec des cas, des exemples que j'ai vus. L'hypothèse, c'est ça. Alors, les filets sociaux, par exemple, ce que j'ai appelé social safety nets, comme la bourse de sécurité familiale. L'expression anglaise qui le dit, c'est cash vous share, je crois, cash vous share. Cash vous share, c'est-à-dire on te donne de l'argent liquide et ça te permet de pouvoir régler certaines choses. Parfois, quand c'est la disette dans le monde rural, il y a ce qu'on appelle les caches alimentaires. On te donne une ration alimentaire en attendant que les choses se passent mieux. Malgré tout cela, nous avons l'impression, tant qu'il y a cette assistance, que les personnes ne partent pas, ils restent, ils demeurent. Alors, ils restent, ils demeurent. Et je vais essayer d'illustrer par 4 cas. Les 3 premiers cas, ce sont des cas typiques de l'enquête mémo. Mais le 4e cas que je vais énoncer plus tard, c'est un cas issu d'une enquête antérieure. Le premier cas, c'est le cas de Boiro. Boiro est un jeune de Vélingara. Vélingara, c'est un département en Casamance, au Sénégal. Il a 35 ans. Il vit d'une agriculture familiale, mais l'agriculture familiale est en déclin. L'agriculture familiale est en déclin. Ses parents sont vieux. Ses parents sont vieux. Mais dans cette famille, ils ont la bourse de sécurité familiale. Cette bourse de sécurité familiale, ça permet à la famille de Boiro de pouvoir s'acquitter au moins de certains produits comme, j'ai oublié le nom du... Enfin, vous savez, il y a une maladie au Sénégal une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. On tremble. Ses parents ont cette maladie. Donc, avec cette bourse familiale, ça leur permet d'acheter des médicaments pour maintenir le papa, etc. Alors, ça a été le cas jusqu'il y a 2 années. Il y a eu un changement de gouvernement au Sénégal. Avec ce changement de gouvernement au Sénégal, la bourse familiale a été arrêtée. Pourquoi ça a été arrêté? Le pouvoir actuel a dit que cette bourse familiale s'était faite sur la base du clientélisme. On a arrêté pour tout le monde. Et ça, c'est un choc. C'est un choc qui va affecter la famille de Boiro. Alors, de ce fait, vu que dans cette famille, Boiro devait toujours faire face à l'achat des médicaments et autres choses, il va d'abord migrer. Il va quitter son village pour aller faire une migration interne à Vélingara comme docker. Dans une société de production risicole,
Plus tard, il va progresser pour aller à Dakar. Voilà un peu ici le choc qui a poussé dans la famille Boireau à laisser l'enfant Boireau partir chercher des revenus supplémentaires. Alors, il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est Salimata. C'est une dame, c'est toujours dans le cadre de l'enquête Mémo qui a été interrogée. Alors, sauf que Salimata, bien vrai qu'elle a été interrogée au Sénégal, elle est d'origine malienne. Elle a été interrogée au Sénégal dans une ville qu'on appelle Thiès. Mais ses origines, c'est Bourem au Mali. Alors, il faut aussi considérer que la tante de Salimata a déjà effectué depuis le Mali une immigration au Sénégal, toujours à Thiès, dans la même famille. Une famille qu'on va appeler la famille Dembélé. Du coup, il y a un réseau social, qui se met en place entre la famille Dembélé résidant à Thiès au Sénégal et la famille de Salimata qui vit au Mali à Bourem. Alors, Farimata, le basculement. Sali nous dit, Sali c'est diminutif de Salimata. Sali nous dit que depuis ces dernières années, au Mali, ça se passe très mal. Dans l'entretien, elle nous dit qu'il y a des policiers partout. L'insécurité, elle est totale. On ne parvient pas à reconnaître qui est djihadiste et qui ne l'est pas. De plus en plus, les conditions de vie sont difficiles, surtout pour les femmes. Le voile, etc., etc. Et à ceci s'ajoutent 2 années de suite de mauvaises récoltes. C'est suite à cela qu'il y a eu une discussion à l'interne dans la famille et une négociation a été faite avec sa tante qui est déjà partie dans une famille. Et c'est comme ça que Salimata va pouvoir quitter le Mali et venir au Sénégal comme migrante, où elle vit dans la même famille que là où sa tante a vécu auparavant. Il y a le cas de Ansou, c'est le 3e cas. Alors, Ansou est orphelin. Il a 31 ans, il vit à Tankona, un petit village perdu dans la région de Sédhiou. C'est pour faire un clin d'œil à l'interprète qui connaît la ville de Sédhiou. Donc, elle est originaire de là. Alors, les rendements agricoles sont très faibles et quand son père est décédé, l'agriculture familiale est en faillite. Parce que pourquoi cette agriculture est en faillite? Cette agriculture est en faillite parce que tout simplement, Ansou n'avait pas les dispositions agricoles que son père avait autrefois. Du coup, l'actif que son père a laissé, Ansou va commencer à les vendre progressivement. Il va vendre le bétail. Il va vendre progressivement tout ce qu'il a et au final, il veut partir, mais il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir, pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a plus de ressources financières. Bien que l'activité de la migration irrégulière et clandestine, comme on dit, est en œuvre dans son village, il ne peut pas parce qu'il n'a pas les moyens. Il se retrouve ici coincé par défaut de manque de ressources. Et le quatrième cas, ce n'est pas ressorti de l'enquête Mémo, c'est une étude antérieure. Je vais gérer. Le 4e cas, comme vous savez, la Casamance au Sénégal est traversée par une crise indépendantiste où une partie de la population réclame l'indépendance de la Casamance. Et de ce fait, il y a eu beaucoup de déplacés. Ces déplacés se retrouvent souvent en Guinée-Bissau et en Gambie. Et on a observé, dans le cas de ces déplacements, quand ils vont chez les parents qui les accueillent, on leur donne des champs, on leur demande de défricher et de cultiver. Pendant qu'ils ont défriché et cultivé, les mêmes prêteurs, les parents qui ont prêté les champs, reviennent derrière pour y mettre des anacardes,
des orangers, des agrumes. Et ils demandent aux réfugiés de reproduire le chemin ailleurs. Du coup, c'est comme ça qu'ils mettent progressivement en valeur les... Alors, rapidement, une analyse transversale de ce qu'on a observé. On a observé que les causes de départ sont dues à une configuration des capitaux. Quand on prend le cas de Ansou, par exemple, il est inscrit dans ce que l'on appelle une décapitalisation, c'est-à-dire il a tout perdu, il se sent obligé d'être immobile. Le cas de Salimata, un départ facilité par les réseaux, un réseau social fort. En Casamance, le cas que je viens de montrer, c'est quoi? L'exploitation également, les exploitations comme élément constitutif du départ. Implication politique, je pense qu'en termes d'implication politique, il faut que l'on aille vers une approche intégrée. Là, les leçons qu'on a vues de Boireau, la sécurisation, ainsi que... Il faut déjà casser cesser de traiter le climat et la migration et les séparer socialement. Donc, il y a des défis pour être dans le temps, par exemple. Il me semble, à l'issue de cette étude, qui est encore en cours, qu'il y a la nécessité de cibler les aides vers ceux en phase de décapitalisation. Il y a également la nécessité de créer des opportunités d'adaptation. Et voilà, en réalité, cher public, vu que je suis acculé par le temps, les éléments que je voulais présenter. Et on a quelques sources bibliographiques et les partenaires. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Doudou. Lui? Non, c'était fini. Oui, c'était fini. Bueno, vamos a pasar con el profesor Robert, bueno, le digo Robert McLemon. Oui, él tiene cátedra en el Departamento de Geografía y Estudios Ambientales en la Universidad de Wilfrid Laurier. Se focaliza en sus investigaciones, se focaliza en dimensiones humanas del cambio climático, con un particular interés en cómo la migración y la movilidad son influenciadas por las condiciones climáticas en el mundo. Bienvenue. Français aussi ou anglais? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Gracias. Thank you all. I am going to speak in English. I don't have any PowerPoint slides, and I'm glad I don't, because some of the images I was going to include in a PowerPoint were actually in Dudu's. But yours were very beautiful and artistic. Mine would have been very awful. So yeah, it was lovely. Also, can I reflect? More than 20 years ago, I did a lot of research on drought-related migration that took place in Western North America during the 1930s. And maybe you've heard of the Dust Bowl migration or seen it in popular culture. Many of the things that you describe in terms of the drivers and the tipping points and the immobility and so on that you see in West Africa today happened in North America 90 years ago. 1936, in fact, was the worst year of the Dust Bowl migration, so exactly 90 years ago. So plus ça change, plus ça reste la même. The things that happened in North America are happening today in West Africa. Anyhow, I have to think about what my presentation was. Yours was excellent. Thank you, my friend. I want to start by sincerely thanking Claudia and her team, and Ashika and her team, because there's so much work that goes into one of these events that we just take for granted. And so thank you all very much, gracias. And I also, of course, want to acknowledge our fearless leader and catalyst for the memo project, Anna. Thank you. None of us would be here without you and your energy.
And merci, monsieur. And my fellow colleagues, a few things that I wanted to start with. One is listening to the previous panel, and Christopher picked up on this earlier, this idea that in many parts of the world, violence is just something you live with. It's a condition of life. And so I think someone said it's a companion that goes with you throughout your migration journey and through your life. But there are times when it bubbles up to the point where there is a tipping point, where it's no longer just your companion. It starts to chase you or pull you or push you in certain ways. And you can think of the environment in that way as well. I mean, we exist within it, right? We are part of the environment. And so we go along with it most of the time, but sometimes it pushes us, sometimes it pulls us. I think I actually had a slide in mind of a parasol or an umbrella, thinking about the environment can encompass so many different things when we think about it in context of migration. It can push us, it can pull us, it can moderate migration, it can stop migration altogether, it can accelerate migration that's already occurring, it can decelerate migration, and sometimes has absolutely nothing to do with what we're seeing in terms of migration. It's all of these things, right? So how do we disentangle it? I teach a third-year undergraduate course, 12 weeks, environmental migration, and I should actually be there today teaching them. There's a lecture today at 5 o'clock Waterloo time. Instead, what they are getting is a recorded lecture of me talking for 90 minutes about governance structures that are used to govern environmentally related migration. Boringest lecture of the whole 12 weeks, so it's good that it's recorded. But the point being is that when I'm teaching undergraduate students about environmental migration, there's a lot to know in terms of knowing about the environment itself and then its contact points with our well-being and then how that translates into migration outcomes. And those migration outcomes can be very different. So to pick up where I wanted to go then, also actually I'm just going to comment on the other panels, actually, rather than do my own stuff, because the previous panel talked about how, I think it was Layla was talking about, sometimes violence is visible and on the surface, and sometimes it's embedded or it's below the surface. And it's the same with the environment. Sometimes when we think about how environment shapes or influences migration, sometimes it's obvious, right? A hurricane blows into your island and smashes all the houses. Well, when people have to leave, then obviously that environmental event was clearly the catalyst for the migration. But in other times, like in, say, rural Mexico, when there's a drought and so on, some people move, some people don't, some people move for a short period. So it's there, but it's also tied into these other factors, like the household's livelihood, the health and well-being of all the members of the household. And, so there's so much going on. When we think about environment, obviously our basic needs, right? We need water, we need food, we need shelter. I would include livelihood in that as well, because the reality is that in a neo-capitalist world, you need to have a livelihood to have access to food, to water, to shelter, right? So it's essentially, it becomes part of those basic needs. And so this is where, we see this interface with migration. In certain parts of the world, livelihoods are just difficult because of the environment. Northern Senegal, northern Ghana. And so we see migration just becomes part and parcel of what people do to survive. So, sometimes it's the most obvious example, pastoralists moving around. Sometimes it's during the dry season, we see young people migrate out of the household to help the household conserve its food resources, remit money back, and so on. It's just normal. It's just normal. Same in Bangladesh, for example. Floods are normal. Floods happen every year. At least a quarter of the country is underwater during the monsoon season on average each year. So floods normal. People move for short periods of time, short distances, just to get by, right? To try and wait out the environmental hardship so that they can come back and take advantage of the environmental amenities. And that's where we get into this sort of fact that the relationship between the environment and migration is really on a temporal continuum. There's a time period, right? So, when we think about sudden onset events, well, then obviously we have a very short period of time when the environment is challenging for livelihoods. Sometimes it's just an ongoing condition, like in northern
Senegal, the dryness that you just learn to live with, but then you layer a drought on top of it, so you get, and so we see migration sort of starts to reflect that temporal dynamic, and there's a lag time. You know, if there's a drought in northern Senegal, people don't immediately just say, that's it, I'm selling the farm and moving south. Usually they try to adapt in other ways. Sometimes it's very simple. You eat 2 meals a day instead of 3. Sometimes you sell off some livestock to try and get a little bit of money to try and make it through the hardship. But those adaptations, eventually, if they wear out, then migration starts to kick in as the next step in the household trying to survive and protect its livelihoods. So this brings me to these hazards. And Chris was talking earlier about slower onset hazards, but the sudden onset hazards, the floods, the storms, these are the ones that make the statistics, that make the headlines. If we look at data from the Internal Displacement Monitoring Center, floods and extreme storms on every continent are pretty much the biggest drivers of involuntary migration, displacement, and things like that. Some exceptions. Wildfires in North America and Australia are starting to replace floods and storms. But those frequent events, there's also that question of how frequent do these sudden onset events occur? If they happen once in a lifetime, okay, well, that's one thing. But if they start to happen frequently and regularly, then that's when we start to see changes in migration patterns more broadly. And the concern, obviously, in a changing climate is that these events will become more frequent and more severe in many parts of the world. But in many of those countries I've mentioned earlier, where you get floods and storms on a regular basis, like in Bangladesh, for example, when we look at the data on the relationship between environment and migration, we don't see much of a signal. And the reason is that it is normal. It's a normal hazard, in other words, of living in southern Bangladesh. What becomes disruptive is the abnormal environmental hazard, like a drought in that period or a really weak monsoon, because the households are so well adapted to the floods. The unusually and unexpected dry periods are the ones that really test their ability to cope and adapt with the hazard. And certainly, we've seen this in North America in different case studies that I've worked on. One thing I also want to discuss briefly is migration as an amenity, something that we move to seek out. North America, if you're wealthy enough and you retire in good health, you spend your winters in Florida or Arizona or something like that, the snowbird migration. And it's not just North America. In China, it's a phenomena. In Europe, it's a phenomena as well. But there are other ways that we seek amenities in migration as well. And we see this in the Memo Project. For example, if we look at Ghana, and we see people are leaving northern Ghana, especially young people, mobile, healthy people, leave northern Ghana. But what are they moving to? Sometimes they're moving to cities, but in many times they're often moving to areas with more fertile land with more reliable precipitation, where the agricultural system can grow more valuable crops, and there's a greater need for higher skilled, higher paid agricultural labor. We see people moving to the areas of the Volta River system where dams have been constructed. There are reservoirs, there's a fishing industry that creates ancillary employment for people who clean fish and sort fish and package fish. And so it's an environmental attribute that they are moving from one place of environmental hardship to a place where the environment is more amenable to their livelihood. Same with gold mining areas, right? I mean, it creates huge destruction of the environment in the area where there is gold. In Ghana, for example, people are moving from northern Ghana to go into those areas, but again, it's the presence of this resource, this gold, that they can convert into a livelihood, or at least the hope of converting it into a livelihood. So the environment is there. This is where, when Layla was talking, the environment's below the surface. It's not the obvious, but when you start to peel the onion back, you see that the environment is in there. And I'm going to finish off maybe a little bit ahead of schedule, but that's okay, because I could talk for another half hour if you let me, monsieur. But I do want to think about, in the Memo Project, we use this little pentagon to sort of illustrate the different drivers of migration. But we know that it's really not a pentagon. It's more like a circle, right, with
places around the perimeter of the circle. Because when you think about, say, you know, the node, the angle, what is it? I guess it's the angle with economic and environment, right? These interchange for people. So I'll give you a good example. Here in Mexico City, air quality can be challenging at certain times of the year. I had a graduate student who was from Delhi, and she did a project looking at, does air quality cause people to want to leave New Delhi? Their air is even worse than Mexico City's in the summertime. And so what she found was, you know, because both Mexico City and New Delhi draw huge numbers of migrants seeking opportunities from other parts of their countries. But once you have enough money, once you reach that mythical middle class and you're a young adult with kids, suddenly the driver is no longer the economic opportunity. The driver becomes the health and well-being of your family. And so she was able to document very clearly, and the way she did this was she interviewed doctors, migration agents, brokers, and so on, and she monitored Facebook for certain groups and so on. And she found that for, you know, upper middle class Indian families with young kids, moving out of Delhi was more important for their kids' health than the economic value of remaining in Delhi. So in other words, again, air quality is, for some people, the driver, but for other people, it's irrelevant. The opportunity in Mexico City, the opportunity in New Delhi far outweighs the risk to the environment or the harm of working in a gold mine, the potential opportunity. So again, these sort of points in the drivers sort of flip back and forward depending on the other factors as well. I think that's enough. I'm just going to start talking. I'm done. Fini. Gracias. No, I'll give my 2 minutes to my colleague. Ok, merci. Ok. Sí, merci beaucoup. Aussi pour avoir respecté le temps. Sí. Ok. Ahora pasamos con la profesora Anisa, que es profesora en el Departamento de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Appalachian, Universidad de Estado, es una universidad estatal de Carolina del Norte. Sus investigaciones abarcan contextos globales, y ella trabajando desde la interdisciplina y estudiando factores de comportamientos que están detrás de adaptaciones individuales al cambio climático y enfocándose en la complejidad de las dinámicas social y ecológica que influyen en esos procesos, en esos comportamientos individuales. Sí, bienvenida, Anisa. Y tienes el micrófono, y tienes 15 minutos. Muchas gracias. Más 2. Ah, sí. Thank you, everyone. And I am also very happy that Robert did not have any slides because I have a map. And I made it with PowerPoint. And it would have been very bad in comparison to Robert's maps if he had any. Today I'm going to be talking about this paper on the missing environments, on the absence of environmental narratives in Latin American migration. So this paper is motivated by this phenomenon that we found in the team in Mexico as we were collecting interviews and narratives of people who were migrating through Mexico, within Mexico, returning through Mexico. When we were asking them, why did you migrate? What were the drivers, the decisions, the factors that shaped your migration decisions? We found this very striking thing. We found that not a single person mentioned environmental factors in any shape or form when they were talking about why they left their homes. And we know that in many parts of the Americas, environments are
changing very dramatically. They're changing livelihoods. We know about the dry corridor of Central America. We know about both sudden and slow onset environmental events that are changing livelihoods. So the fact that no one, not a single person that we interviewed, spoke about this, at least to me, but honestly to everyone, was very shocking. So we decided to think a bit more about why this was happening. So this is the main motivation for this presentation, for the paper, for this paper. So this work draws on 46 semi-structured interviews that the team collected during the past year and a half, 2025, 2026, in Ciudad Juárez and Mexico, together with two focus groups that I conducted with key informants from Mexico, from Guatemala, and El Salvador. These were people who work with migrant populations directly through organizations, community leaders in rural areas, and researchers that studied environmental migration. This is my map that I made with PowerPoint. So I will spend most of the time reflecting on the interviews, most of the time reflecting on the results from the focus groups, and I will also speak a little bit on some of the results from the interviews that we collected. And one of the really cool things about this conference is that you're gonna start seeing some of these intersections and connections from different presentations. So you might notice some intersections from the things that I'm going to be talking about in a minute, and the presentation from the previous panel, which I think is super interesting. And I'll see if you notice what they are. So this is one of the things that I will start by saying that as we most of us know, when we talk about the drivers of migration, it doesn't really make sense to talk about the one reason why someone migrates, right? People migrate for very complex reasons, and those reasons are usually interconnected. They're shaped differently, and they interact in different forms. When we spoke with the people that we spoke with through these interviews, they mentioned a variety of different reasons. They spoke about economic precarity, they spoke about violence in all of the different forms, which you heard about in the previous panel. They spoke about political persecution, family reunification. And I want to, and I put this quote here because I think it highlights that complexity and that the way that all of these different reasons intersect. And they intersect in a very particular way, which people in this panel have already spoken about and people in the previous panel spoke about. So this is a woman from Guatemala, and she speaks about her situation at home and the ways in which social expectations and family expectations and the domestic violence that she was experiencing was an everyday, permanent, normalized way of being in her life, right? That was affecting her, and she could see this happening to herself, and how it was affecting her children. But it wasn't until something happened in her government job that it triggered her decision to leave. And when we spoke with her, it was this political component that she focused on as the main trigger for her decision to leave. But obviously, we cannot think about this as her decision as being divorced
from this other structural condition, this other gender dimension that she spent time speaking about that is obviously very impactful. And I put this here because it is illustrative of many and most of the narratives and the stories that people shared with us. They spoke about, this is the thing that made me leave, but it was, that one thing was embedded in all of these other structural reasons that shaped that decision to leave. However, the environment was never part of those structural reasons. So to understand why that was not the case, even though we know that environment, as Robert mentioned, is, environment is where we play, where we work, where we live, where we spend, our water, our air, the soils, everything, right? So it shapes our experience. So why is it that people were not speaking about this? If it's our livelihoods depend on our environment, we conducted these focus groups. So I will, in the next few slides, I will highlight some of the main things that these experts, community leaders from rural areas, people who work with organizations that support migrants, researchers, some of the main things that they shared with us. Starting with the fact that the scale of environmental change is significant in why it becomes invisibilized. So often when we think about, as Christopher and others have spoken about, and many of the changes that people see in the environment happen very gradually across very long periods of time. And when you see that, it becomes normalized in your life. It is not this this different, abnormal thing, but it's part of your everyday experience that becomes, it's just, it's normal in your life, right? It's not something that is different. So you cannot, it is not a triggering reason that you, that you give it any significance for why you move. Instead, there might be another trigger that creates that movement. So this is a quote from one of the focus group participants. Who said people usually ask for the main reason, and when they said people, they refer to researchers who are collecting data about the drivers of migration. So people usually ask for the main reasons, and the main reason is always the immediate one. When they talk about economic conditions, when they talk about violence, it's what just happened to them, what is the most present in their minds. So the environment then, because it's become normalized, is not what is pressing. What is pressing is, I lost my job, I experienced some kind of oppression or violence or other form of triggering event. That is what I will talk about when someone asks me why I lost my job, even though that loss of job or that other triggering event might have been caused by an underlying event triggered by that slow, gradual environmental condition, right? Another issue that was brought forth, which has been covered extensively in the literature and was also highlighted here, is that
Environmental change and environmental reasons often work indirectly in migration, international migration specifically. So we often see environmental events. People tend to migrate internally as the first movement. So if a family or a person experiences any kind of environmental event, whether that is loss of economic opportunities, loss of agricultural productivity, or any other form of, whether it's a slower onset event that triggers that movement, people will tend to move internally within a country. And then there might be another trigger. For example, they move to a city, and within that city, they might experience violence, or they might experience some kind of economic loss, and that economic loss might then trigger that international movement. And what is interesting here is that then that international movement becomes a form, that movement, that migration, people framed it as a form of failed adaptation, which is different to how people often speak about environmental migration as a form of adaptation to climate change. Here, we're kind of like shifting that, which is interesting. It's the first time I had heard this framed in this way. I am going to go a little bit quicker because I am running out of time, but a couple more things. Even when the event is directly linked to environmental change. So, for example, many of you who are familiar with coffee production in Latin America, you know that the coffee leaf rust resulted in the loss of, it created devastating impacts on coffee production, and people had to move because entire coffee farms were devastated by that coffee loss. And people still frame that as an economic decision, even though it was it was directly linked to an environmental event. So even when the decision or the trigger is an environmental trigger, the decision is framed within an economic framework. Just a small remark here, and this is, I think, more from a critical perspective, from one of the participants from the focus group who spoke about how sometimes why something becomes invisibilized is not necessarily from the perspective of the person who is talking about why they're moving or not, but this invisibilization is also geopolitical. It is about who gains and who loses from the invisibilization of these narratives. And this is framed specifically within the context of global North and global South relationships, in the context of environments in extractive settings. So this is a quote from one of the participants who said, when economic interests will always prevail over the interests of the population, the North and the South is the one being affected, unfortunately, or unfortunately, and I'll let you finish. I'm just going to show you my final, one of my final little models in which I look at the different structural conditions that are what is normalized, right? So you have the environmental, social, economic, and political conditions that exist everywhere, right? But when we're thinking about when we talk to people who are migrating and we ask them their stories, and I denote that as the line, it's usually those discrete or triggering events that are captured,
right? And sometimes you might have that wildfire or that cyclone that we might capture. So even though you might have an environmental event that is creating those triggering events, that is not being captured in the story. And that might be one of the reasons why so often we are seeing the absence of those environmental narratives in our data. Thank you. Sí, muchas gracias, profesora Elisa. Y ahora tenemos, bueno, unos 15 minutos de preguntas o comentarios. Hacia adelante, por favor. Sí, muchas gracias de papeles muy interesantes. Thank you all. I'll try to be brief, but it was very thought-provoking. So one thing I think, Robert, you gave the best indirect definition of why we should be speaking about drivers and not about push and pull factors when you spoke exactly about those temporal and biographical factors of how different elements affect us differently in different moments of our lives. And I think that resonates with all the papers. So I was thinking that what emerges from all the presentations, but particularly Anise and Dudu, is the temporal aspect. So the slow onset versus the tipping point. And I have myself been very interested in the, actually not tipping, the turning point. Like when, things happen in your life, but when do you decide to do something? And also there is some very interesting methodologies that are thinking about the internal, emotional, subjective turning point, the moment that I decide that this is it, and the more objective, external, action-related. And we had done some work, just to give an example, on labor market integration of immigrants in Canada, where someone said, that was the moment that I understood that I could never be, say, an IT professional in Canada because they didn't recognize my experience. And I came to terms with that, and then I was feeling better. But the actual thing that I can't remember if she retrained or started working in some other job came at a different actual moment. And I wonder whether this is relevant in your studies. Second, the role of policy pathways. I think you mentioned that, Anise, but it's present there in Dudu's paper as well. Like, people talk about violence because if they talked about environment, nothing much would, they wouldn't find a way. The related role of broader narratives, again, we're more focused on economic insecurity and violence rather than on the environment. But I also wanted to say something about the different governance focus and your question, Chris, about where does authority lie and how is it exercised? Because I think when the displacement is internal, related to environmental drivers, it remains the responsibility of that country. But if someone engages into international migration, it becomes an international issue. So I think the locus of the authorities is very different. And then I wonder whether in our work we should speak about the responsibility of the state to provide for those people who are internally displaced, which I understand is an up-and-coming current in environmental degradation and mobility. And the extent to which the problems are perceived as man-human-made or nature-made. And so violence and conflict is human-made or unemployment, but people consider, the environment, an earthquake, a terrible storm or something related, it's nature, what can we do? So just some thoughts. Gracias. ¿Y otro comentario o preguntas? Very quickly. So I think the idea of the threshold is very interesting, and I wonder, from prior work with a student who was working on internal displacement in Mexico due to violence, doing some quantitative statistical models, he was finding in his dissertation and then in his papers that even the level of local violence also had to reach a specific threshold to actually make people move. And there were places that had just long periods of drug-related violence where people were not necessarily leaving, but there were also just some thresholds as well. So I'm just curious if you have thought that just as before violence was not as present as a driver, we were thinking about economic factors,
which also have, I guess, a threshold that makes you leave. If now the discussions have been moving more towards violence and now towards environment, but again, we should be thinking maybe about thresholds, tipping points, or turning points, as we have done in like qualitative research in other areas as well. So I don't know, I just wanted to reflect on that, because for me, when I see the narratives, I also see a lot of resilience in terms of how you, I don't know, see through an economic crisis, or see through violence, insecurity, and even see through other like domestic violence, for example. So I don't know, I was just like curious about your thoughts. ¿Alguien más? Bueno, podemos dar la palabra a los panelistas para contestar. Okay. Okay. Okay, so briefly, one is, I think Robert's observation, and I think Anissa's and Dudu's observations about the drivers, and thinking about the environment as a whole is really important, because we also know that adaptation to climate change can be quite violent. I've seen this in East Africa around low-income neighborhoods and cities where you're moving people out, displacing them, they've lived there for 30 years, their livelihood is upturned because they're in a flood zone. And therefore, migration starts to materialize as a result of the effort to respond to environment. So we confront this dilemma of how under what conditions we conceptualize it as an acute event, a gradual event, and what's the value of that. And one of the things that I think we could probably talk a lot about is how do we understand this tension between acute and slow onset, and whether or not that's another way or there's a continuum. The other thing I wanted to just come back to Anna's observation about authority. And one of the things I would just put out a plea and I also emphasize is this notion of politics and government, and what do we actually mean by those terms. I was interested in Dudu's observation about institutional, like the forms of capital. And sometimes when we talk about livelihoods and assets, sometimes people talk about political capital, and other times they don't use it. They don't integrate it into the model. And the question then is like, well, what is a safety net? How do you model that within that notion of assets and and capabilities? But the other is about government, and I think one of the things that when I wanted to emphasize with this thinking about authority is that we tend to just sort of summarize government should do X and should do Y, but the scales in which we're thinking about, like is it the border guards, is it the local authorities? And the other aspect is certainly that we don't differentiate enough between elected officials and bureaucrats, and those individuals who are actively engaged in politics, even though they're not elected and engaging, and they're, as many of you know, extraordinarily significant in that process. So I would say part of us about understanding authority is, again, back to this point of really unpacking the political context and understanding what we mean by politics and where it resides. So. I'll just make a couple of comments so that everyone has enough time. One is about environments, whether they're not human-made or non-human-made. And I think this is, on that last slide, I think it's interesting because that comment was on how the environments, we often think about environmental change in the context of these natural phenomena, right? Like rain, storms, and landslides, and all of these different things. But this participant in the focus group was speaking about mining and energy projects, and how we don't often think about migration, environmental migration within those contexts. And in those contexts, environments are being degraded very much through human activity. So just a thought on that. And I think all the literature on socio-ecological systems have
so much to say on tipping points, and I really enjoyed Dudu's presentation on that and tipping points and resilience and thinking about those models to think about decision making and how we can think about resilience to help us think when that tipping point happens and how we can think about it not just in the context of a nation or a state to help build resilience to prevent or help, not prevent, but to help communities adapt to changing social, political, environmental conditions, that if they do not wish to move, they want to stay. If you do think about international migration as a failed adaptation, then you want to make sure that they are more resilient so that if they want to move to a different place so they can have their lives continue to raise livestock, they're able to do that, then what are the different policies that they can adopt to that. And then just one final thing, it was my last slide, but I ran out of time. I did not show you one thing that we found in Mexico, which was so interesting to me, is that in most interviews, people chose to focus most of their time speaking about their journeys, not about why they chose to leave their homes and not about what they wish to get in the place of their destination. So it was almost like the trajectory became the story, and the oftentimes that violence, the trauma that they experienced in the journey itself became bigger than the potential or the trauma that they experienced or that caused or that triggered them to leave in the first place from their home. And I think that is something that's really interesting to think about in shifting mobilities. And it goes back to Isa's presentation on how decision-making and how it's not this linear thing that people leave, they make a decision to leave and they go from point A to B, but there's shifting, it's all shifting all the time, and it's shaped by violence that's shaping that movement across time and all the time. It's not just in the place of departure. Si je peux réfléchir. Réfléchir un peu de plus concernant les tipping points. Oui, d'accord. Du Sénégal, dans le contexte de recherche du Sénégal. Mais c'est vrai, il est vrai que c'est une recherche que j'ai entamée il y a 4 mois, parce qu'il y avait déjà une base existante de données recueillies. Puis, dans le cadre de ces échanges, on m'avait demandé de m'intéresser davantage aux dynamiques, les inscrits environnementaux et dynamiques économiques et décisions migratoires. Ce que j'observe, en tout cas, c'est que le capital institutionnel, quand je parle de capital institutionnel, c'est ce que j'ai appelé les parasols sociaux, sont des éléments qui peuvent déclencher les départs, notamment si on le coupe. On l'a vu avec l'arrivée du nouveau gouvernement au Sénégal, où il y a eu quand même beaucoup de populations vulnérables qui se sont déplacées parce qu'ils n'avaient plus ce parasol social. Alors, il y a aussi la densité du réseau social, comme je l'ai montré avec le cas de la dame Salimata, qui peuvent être des éléments de décision de départ migratoire. Alors, la décapitalisation, je l'ai montré également avec les jeunes en dessous, qui n'ayant plus de ressources sans être figés. Il est dans ce qu'on appelle l'immobilité sociale. Et enfin, il y a cette ambivalence que j'ai vue avec les déplacés du conflit en Casamance. Parce que chez eux, les champs étaient minés, ils se sont déplacés vers d'autres contrées.
on les a donné des terres vierges à mettre en œuvre. Et une fois que les terres sont mises en œuvre, la population revient derrière pour y planter des agrumes, des anacardes, etc. Du coup, voilà, ici, le départ, c'est vraiment, ça mérite une analyse très approfondie, parce que imaginez-vous retourner dans des endroits supposés pollués par les mines et les restes explosifs de guerre, parce que l'exploitation était quand même très forte. On l'a vu et en Guinée-Bissau et en Gambie avec les déplacés, et même à l'intérieur du Sénégal avec les déplacés internes. Alors, je pense, en tout cas à l'heure actuelle, il me semble qu'il est nécessaire de cesser de traiter séparément le climat, migration et puis sécurité sociale. Je crois qu'il faut peut-être faire une forme d'analyse reliée, où on essaie de voir les dynamiques des autres. Aussi, comme je l'ai dit tantôt, les transferts sociaux, me semble-t-il, sont des éléments de rétention. Tant qu'il y a les transferts, tant qu'il y a les remittances de l'État, c'est différent des remittances de la diaspora. Mais ici, tant qu'il y a les remittances de l'État, on peut faire l'hypothèse que les populations vont continuer à rester. Alors, et puis, voilà. Pour l'instant, voilà, en réalité, voilà un peu là où mes réflexions m'amènent. Monsieur Kakosi, voilà. Merci. Prof. Robert, vous n'avez pas de commentaires? What's our time here? I realize I'm now between you and lunch. I will very briefly just say a couple little comments. Oui, rapidement. Yeah, Anna mentioned emotion, that migration is an emotional decision. And it doesn't matter if you're doing qualitative work or quantitative work. It's really difficult to map emotion onto our criteria for coding and analyzing things. You know, love, absence of love, these are big drivers of migration. Claudia, you were mentioning about tipping points. Yeah, how many times must your wallet be stolen before you change something? How many times does your family have to experience some hardship before you decide to move them? And it's always going to be context specific, but I think it's really important in our qualitative and our quantitative research to try and strive for those things. The life course of migration, older people don't like to move so much except to be close to family or a place to retire. Us younger folks, I like to think of myself as still a younger folk, you know, we're still a little bit more mobile. And then finally, one person's hazard is another person's opportunity. After Hurricane Katrina in New Orleans, all kinds of Latin American construction workers moved into New Orleans and created a brand new community of people who there was no real notable Latin American community in New Orleans. They had lots of different migrant communities, but not that group. But because the construction industry in the United States was so dominated by Latin American workers, suddenly that hazard, which caused many people to flee New Orleans and never came back, was an opportunity for others. So it's just another example of how when we talk about environment, it can be a push, can be a pull. Merci beaucoup. Gracias. Merci. Muchas gracias. Y vamos a terminar por aquí anunciando también la próxima mesa a las 3:15 por ahí. Y ahora pues creo que todos tenemos hambre. Y no sé si hay algún anuncio. Sí, por favor. Muchas gracias. Merci Muchas beaucoup. gracias. Un aplauso a la mesa. Gracias. Nos vemos a las 3:15. We come back here 3:15. Okay? And there's a group picture for everyone who's presenting and chairing the sessions in the stairs. Okay? Hay una foto para los panelistas y moderadores en la mesa. Muchas gracias.